জন্য, কিন্তু এই ব্যাংকে দিতে গিয়ে যারা টাকা মেরে চলে গেছেন বাইরে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা, সেটা সাধারণ মানুষ আমি তুমি দিচ্ছি। আমি আপনাকে একটা কথা বলছি, এই অভিযোগটা কারা করছেন? কংগ্রেস, যারা এতদিন দেশের যেরকম বিজেপি 400 টাকার সিলিন্ডার মাথায় নিয়ে রাখতে হবে, একটু অভিযোগ করতে, এতক্ষণ আপনি বলেছেন আমি ডিস্টার্ব করিনি। এখন তো আপনি আমার সময় ডিস্টার্ব করেছেন, আমি আগে সময় বলতে পারি, তাহলে তো আমি ডিস্টার্ব করলে আর বলতে পারবো না। সেই জন্যই তো বলছি যে এই দেশের মানুষ এখন 1100 টাকা 1200 টাকা, হ্যাঁ ঠিক আছে শেষ করতে দিন, 1200 টাকা সিলিন্ডারের দাম পে করছে। বিজেপি তখন কংগ্রেসের আমলে 400 টাকা সিলিন্ডার ছিল, 450 টাকা, তখন বিজেপি সিলিন্ডার মাথায় নিয়ে নাচতো। স্মৃতি ইরানি প্রধানমন্ত্রীকে চুরি পাঠিয়েছিল, এখন তাহলে নরেন্দ্র মোদীকে কি আমরা নুপুর পাঠাবো? ওকে, শঙ্কুদেব পান্ডা। আচ্ছা, সন্দীপাদি এত কিছু বলেছেন, এর প্রত্যুত্তরে আবার একটা লাইন বলবো, হয়তো উনি আরো 30 মিনিট বলবেন, আমি শুনবো। সেটা হচ্ছে যে একটা কোভিড সামলে যদি কংগ্রেসকে সরকার চালাতে হতো তাহলে দেশটাই বিক্রি হয়ে যেত। কংগ্রেস থাকতো কি থাকতো না, কংগ্রেস সময় যদি হতো না হতো কোভিড সামলে অর্থনীতি করতে হতো তাহলে বিক্রি হয়ে যেত। আজকে যে এত বৈপ্লবিক কথাবার্তা ওনারা বলছেন, শঙ্কুর তো এটাও পরীক্ষা, আমার উত্তর দিতে পারছে কিনা এটাও তো পরীক্ষা। শঙ্কুর প্লিজ, শঙ্কুদেব পান্ডা এবার প্রশ্নটা করুন। এই যে প্রশ্ন করলাম যে ব্যাংকের ক্ষেত্রে এত হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংকে দিতে হচ্ছে ব্যাংকে বাঁচানোর জন্য, আমার আপনার থেকে। ঠিক, দেখুন আপনাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে, আপনি আমাকে একটা স্পেসিফিক উদাহরণ দিয়ে বলুন যে অমুক ব্যাংক এই সরকার সরাসরি এত দুর্নীতিপ্রবণ, একটা দুর্নীতির ইনসিডেন্ট দেখান যেখানে কংগ্রেসের সময় ঝাঁটা কেনা হয়েছিল প্রায় হাজার হাজার টাকা দিয়ে। একটা সরকার নিজে যখন দুর্নীতি করে, যখন সরাসরি নিজে দুর্নীতিতে ইনভলভ হয়ে যায়, তখন সেটা যে লেভেলে যায়, এটা কোনো দুর্নীতি না, এটা মানুষের উপকার। হাজার হাজার মানুষ কোভিডের সময় পিএম কেয়ারস এর উপকার পেয়েছে, আপনারা হেঁটে বেড়াচ্ছেন, মানুষের উপকারের ব্যাপারে আপনাদের কোনো রিঅ্যাকশন নেই। মানুষ উপকার পেয়েছে, দেখেছেন তো, একটা দুর্নীতি, একটা ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাওয়া, একটা মানুষ এফেক্টেড হয়ে যাওয়া হয়নি। আচ্ছা, একটু আগে উনি যখন বলছিলেন, উনি শেষ করলে না বলবো, প্রধানমন্ত্রী ছবি শেষ করলে বলবো, প্রধানমন্ত্রী ছবি পিএম কেয়ার ফান্ডে কেন? ওকে, বেশ, উত্তর। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ওনার বক্তব্য আমরা খুব মন দিয়ে শুনেছি। উনি নিজে বলেছেন যে আমদানি আসছে এই দেশে, কেন আসছে? কারণ সেই পরিস্থিতি সরকার দিতে পেরেছে। অর্থনীতি মানে শুধুমাত্র টাকা রোজগারের বিষয় তার সাথে সম্পর্কিত হয় না, সামাজিক অর্থনীতি, রাজনৈতিক পরিবেশ, এই সমস্ত বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজকে কোভিডের পর সারা পৃথিবীতে রাজনৈতিক জায়গায় ভারতবর্ষকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন নরেন্দ্র মোদী। সেই জায়গায় যাওয়ার পর আজকে মানুষ, ইনভেস্টর আসছেন, ইনভেস্টর স্যাটিসফাইড হচ্ছেন, এখানে অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে। আমি এবার শৈবালদার কাছে আসব। কংগ্রেস এত চিৎকার করছে, সেই কংগ্রেসকে একটা কোভিড সামলাতে হলে উঠিয়ে দিতে দেশটা। ওকে, কংগ্রেস ছিল না, কংগ্রেস থাকলে কি হতো এই নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। শৈবালদাকে তো আগেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনি অর্থনীতির লোক, আমি প্রথমেই জানতে চেয়েছিলাম যে সার্ভিস সেক্টর হোক বা অন্যান্য সেক্টর হোক। দেখুন, আমি আপনার শৈবালদার সাথে এক জায়গায় একমত যে শুধুমাত্র জনমোহিনী বাজেট দেশের উন্নয়নের পক্ষে আদর্শ নয়, এটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই, এটা নিয়ে কেউ বলবেন না। তো যে বাজেট হবে সেই বাজেট প্র্যাকটিক্যাল বাজেট হবে, সেই বাজেট দেশের আমাদের কাছে কান্ট্রি ফার্স্ট, কিন্তু এটাও তো আমাদের দলের কাছে দেশ পরিবার এসব ফার্স্ট নয়। কংগ্রেসের কাছে যেমন পরিবারই ফার্স্ট, একটা পরিবারের জন্য দেশকে যে কোনো জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারে, পরিবারের জামাইবাবুর জন্য যে কোনো লেভেলে চলে যেতে পারে, আমরা যেতে পারি না। আমাদের কাছে দেশ ফার্স্ট, আমাদের কাছে বাজেটের লক্ষ্য রাখতে হবে, দেশের উন্নতি আগে করতে হবে। বুঝলেন? শৈবালদার কাছে আসবো, শিখবো দেশপ্রেম, শৈবালদার লাটে তুলে দিয়ে কোটি কোটি টাকা মেরে দিয়েছে। এটা খুব ভালো প্রসঙ্গ। শঙ্কুদেব পান্ডা তুলল বিনিয়োগ, বললো এখানে শিল্পপতিরা আসবেন, এখন ইনভেস্টরদের জন্য তৈরি হয়েছে। সত্যি শৈবালদা, আমাদের দেশে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি বিনিয়োগ করবে, বিনিয়োগ করতে আসবে, এরকম পরিবেশ কি সত্যি তৈরি হয়েছে? আমি আসছি, একটা জিনিস বলেনি, অধ্যাপক অভিরূপ সরকার অ্যাকচুয়ালি বলেছেন যে জনমোহিনী বাজেট খুব ভালো নয় আর কি, ঠিকই বলেছেন, আমিও সমর্থন করি। তবে সোশ্যাল সেক্টরে খরচ কমাবে এটাও কিন্তু সরকারের কাছে বাজেটের মধ্যে দিয়ে এক্সপেক্টেড নয়। সোশ্যাল সেক্টরে খরচ কিন্তু বাড়িয়ে যেতে হবে, এটা সরকারের কাছে আমাদের দাবি, কারণ এটা মানুষের টাকা, মানুষের কাজে ব্যবহার হচ্ছে। সরকার নিজে টাকা জেনারেট করে না, সরকারের ঘরের টাকা নয়, মানুষের টাকা মানুষকে ফেরত দেবেন। এর মধ্যে আপনি দাবি করছেন, আমি দাবি করছি সোশ্যাল সেক্টরে খরচ বাড়াতে হবে। আমি একটা জিনিস বলে নি, আমি বলি, সেটা হচ্ছে প্লিজ
যদি রাজকোষে ঘাটতি কমাতে হয় তাহলে কি করে শুনুন, সম্ভব? অল্প দিনের জন্য, যাকে আমরা শর্ট টার্ম বলি ইকোনমিক্সের ভাষায়, তাতে রাজকোষের ঘাটতি কিন্তু সহনশীল। আচ্ছা, সহনশীল, কারণ তার যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে এটার ফলে, সেটা রাজকোষের ঘাটতিকে মোর দ্যান কম্পেনসেট করে দেয়। এটা আমাদের কাছে একটা ধারণা। এবং যেহেতু এই সময়তে ভারতবর্ষ, আমি এর সঙ্গে কয়েকটা ব্যাপারে এগ্রি করছি, এরা যুবক, এদের অনেক বেশি উৎসাহ এসব ব্যাপারে। আমি দেখুন, ভারতবর্ষ কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় তুলনামূলকভাবে ভালো করছে। এত ক্রাইসিস চলছে সারা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে, তা সত্ত্বেও ইন্ডিয়ার অবস্থা ততটা খারাপ 2008-9 মন্দা যখন এসেছিল তখন আমরা সামনে ছিলাম। খারাপ নয়। দেবাংশু একটা কথা বলেছিলেন যে এত বড় অসংগঠিত ক্ষেত্র বলে আমরা বেঁচে গিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা। সেই অসংগঠিত ক্ষেত্র কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বহরে ছোট হয়েছে কতগুলো পলিসির জন্য, সেটা আমি এখন আর উল্লেখ করব না। কিন্তু দেখুন, সরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের সংখ্যা বেড়েছে, পরিমাণ বেড়েছে, যেটা কিন্তু ভালো কথা নয়। এটা একটা প্রশ্ন। আপনি যে প্রসঙ্গটা বললেন যে ইনভেস্টার্স পরিবেশ তৈরি হয়েছে কিনা, এই মুহূর্তে যদি বলেন তাহলে IMF এর রিপোর্ট, ইউনাইটেড স্টেটসের রিপোর্ট হচ্ছে যেহেতু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আবার ইন্টারেস্ট রেট বেড়েছে, ফলে যে কোনো ইনভেস্টার যারা বিদেশ থেকে আমাদের দেশে আসেন তারা কিন্তু নিজের দেশে ফেরত নিয়ে যাচ্ছেন টাকা। এটা কিন্তু প্রত্যেকটি এমার্জিং ইকোনমির প্রবলেম, ভারতবর্ষ এটা প্রবলেম। যে কোনো মুহূর্তে টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। এবং আরও কতগুলো সমস্যা আছে যেটার কথায় ইউজুয়ালি আলোচনাতে উঠে আসে না, সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষ থেকে কিন্তু প্রত্যেক বছর অন্তত 45,000 কোটি টাকা লিকেজ হয়, বিদেশের ব্যাংকে যায়। এটা কিন্তু অদ্ভুত খবর, এটা আগে ঘটতো না। আমার ধারণা এটা সম্ভবত করাপশনকে খানিকটা লাগাম দেওয়ার জন্যে হচ্ছে, যে মানুষ এখানে টাকা রাখছেন না, যেভাবেই টাকা রাখতেন সেটা কিন্তু বাইরে চলে যাচ্ছে এই টাকাটা। অর্থাৎ দেশের টাকা দেশে ইনভেস্ট হচ্ছে না, ইনভেস্টারের টাকা কিন্তু ফেরত চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। দেশের টাকা দেশে থাকছে না, অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে, তাতে অর্থনীতি চাপে পড়ছে। আর শঙ্কুদেব পান্ডা বলছিলেন প্র্যাকটিক্যাল বাজেটের কথা, যেটা শৈবাল্লাহ বললেন। জনমোহিনী বাজেট খুবই খারাপ, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল বাজেট মানে কি শঙ্কুদেব পান্ডা? তার মানে কি EPF এ সুদের হার কমবে? তার মানে কি এই আমানতে সুদের হার কমবে? প্রবীণ মানুষরা আরো বেশি বিপাকে পড়বেন? দেখুন নয়নদা, আমি 5 মিনিটের জন্য এই কথাটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু শক্ত ডিসিশন নিতে হয়, শক্ত সরকার। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভোট রাজনীতির দিকে তাকিয়ে বাজেট করলে হয় না। যারা বাজেট করেন তাদের কাছে এটা হট সিট থাকে, তাদের কাছে দেখতে হয় যে তাদের এথিক্যাল জায়গায় দেশকে তারা প্রায়োরিটি দিচ্ছেন কি দিচ্ছেন না। কারণ শুধুমাত্র জনমোহিনী বাজেট ক্ষেত্রে গোহেড করতে হলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে হবে তখন প্রাইমারির দেখা গেল যে টাকা একটু এক্সেস পড়ে রয়েছে, ওখানকার টাকা তুলে আমার দলের লোক মারা গেছে, ওখানে টাকা দিয়ে দাও। এটা সঠিক ডিসিশন নয়। আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি। সেক্ষেত্রে আপনি যখন চেয়ারে বসে থাকবেন তখন আপনাকে কিছুটা কড়া হয়েই দেখতে হবে, কড়া হয়েই কিছু ক্ষেত্রে ডিসিশন নিতে হবে। সেটা শুধুমাত্র প্রচুর ভোট গেইন করলাম একটা ডিসিশন নিয়ে, আর তার জন্য আমার আগামী 5 বছরে না একদম শৈবাল্লাহ এটা বলেননি। শৈবাল্লাহ বলেছেন যে সোশ্যাল সেক্টর, এক সেকেন্ড আমি একটু শেষ করে নিই। শৈবাল্লাহ বলেছেন যে সোশ্যাল সেক্টরের কিছু কিছু জায়গায় টাকা কমানোটা উনি সমর্থন করছেন না। উনি বলছেন যে এই ট্রেন্ডটা ঠিক না, কিন্তু তার সলিউশন উনিই দিয়েছেন। উনি বলেছেন যে এটা টেম্পোরারি পিরিয়ডের জন্য করুন। কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে কেউ যখন এই ডিসিশনটা নেন, আপনাকে মনে রাখতে হবে কেউ যখন এই সিদ্ধান্তটা নেন তখন কোনো অপশন থাকে না। আপনাকে মনে রাখতে হবে আমি যখন আজকে এখানে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের বাজেট করছি তখন 60 বছরের দুর্নীতির হচ্ছে রিস্ক আমি অ্যাভয়েড করতে পারি না। কংগ্রেস যেভাবে 60 বছর লুটে গেছে, 60 বছরের দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে, ওকে 34 বছরের সিপিএম এর অনেকেই বলছেন, অনেকেই আবার বলছেন এই মোদির আমলে নোটবন্দি হচ্ছে সবথেকে বড় দুর্নীতি, নোটবন্দি হচ্ছে সবথেকে বড় দুর্নীতি অনেকেই বলছেন এই মোদির আমলে। আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পর এই আলোচনায় আসবো, এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্মলা সীতারামন বাজেট পেশ করবেন, সেই দিকেও লক্ষ্য থাকবে। কোথাও যাবেন না, সঙ্গে থাকুন। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সফেদ 500 গ্রাম মাত্র 35 টাকায়। শুধু স্ট্রং নয়, মাইথান স্ট্রং, মাইথান স্টিল নির্মাণের মানদণ্ড। ওপর আমাদের টাকা পাওনা আছে, আমাদের পাওনা টাকা দেয় না, উপরন্ত শুধু গাল দেয়। তুমি আমাকে যত পারো গালি দাও, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, আমি গাল এগিয়ে দেবো।
যদি গালিটা দেওয়ার সাথে সাথে টাকাটাও দাও। বাংলাকে তো টাকা দিয়ে তো এই দেখছি আমরা, টাকা লুট হয়ে যাচ্ছে। ভূতের পেটে কে টাকা দেবে? সিএজি রিপোর্ট এসেছে যে 2,33,000 কোটি টাকার হিসাব নাই। কার বাপের টাকা এটা? সরকার যদি ইমানদারির সঙ্গে কাজ করতো, আজকে ওখানকার মানুষই প্রতিবাদ করছেন। তো কেন্দ্র সরকারের দায়িত্ব আছে যে টাকাটা পাঠালেন গরিব মানুষের জন্য কোথায় গেল দেখার, তাতে অত অসন্তুষ্ট হওয়ার কী আছে? নিশ্চয়ই টাকা দেওয়া উচিত, কিন্তু সেই সরকারকে লোকে টাকা দেয় যার উপরে বিশ্বাস আছে। কেন্দ্রীয় দলে ক্ষুব্ধ মমতা, রাজ্যে প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, উল্টে সবকিছুতে কেন্দ্রীয় দল পাঠানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় দল এসে অশ্বডিম্ব হচ্ছে বলে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী। টাকা সঠিক খরচ হচ্ছে কিনা তা তদন্ত করতেই কেন্দ্রীয় দল, পাল্টা বিজেপির। আমাদের টাকা আমাদের দেওয়া হচ্ছে না, উপরন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের টিম পাঠিয়ে অশ্বডিম্ব ডিম বাজিয়ে বেড়াচ্ছেন। উন্নাওতে ঘটনা ঘটলে কটা টিম যায়? জিজ্ঞেস করুন উত্তরপ্রদেশে ঘটনা ঘটলে কটা টিম যায়? গুজরাটে রিক্রুটমেন্ট নিয়ে এক গাদা কেলেঙ্কারি কটা টিম যায়? যারা মিথ্যে কথা বলছেন তারা দেখে যান। একদিনে বাংলার প্রত্যেকটা প্রজাকে আপনাদের সালাম জানাতে হবে, আপনাদের স্যালুট জানাতে হবে, আপনাদের প্রণাম জানাতে হবে। যে টাকাটা পাঠিয়েছে ওটা তো কাজ হলো কিনা দেখতে হবে তো, আপনি হিসাব দেবেন না তো এসে দেখবে না পাবলিক কেন ওনার লোকেদের রাস্তায় আটকাচ্ছে, জিজ্ঞেস করছে রাস্তা কেন হয়নি বলো, জল কেন আসেনি বলো, আমার বাড়ি কেন হয়নি বলো। মানুষের কথা জবাব দিন। বাচ্চাদের খাবারে সাপ দিচ্ছেন, টিকটিকি দিচ্ছেন, সেটা তদন্ত হবে না? মিড ডে মিলের মান খতিয়ে দেখতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় দল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রসপুঞ্জে পিকে হাই স্কুলে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মহকুমা শাসক সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পড়ুয়া ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন কেন্দ্রীয় দলের সদস্যরা, খোঁজ নেন পুষ্টির বিষয়েও। মিড ডে মিলে কেন্দ্রের 16 দফা গাইডলাইন মানা হচ্ছে, খতিয়ে দেখতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় দল। এদিন ডেবরার ধামতর প্রাথমিক বিদ্যালয় আর মাত্র আধ ঘন্টার কিছু বেশি, তারপরে সীতারামন বাজেট পেশ করবেন। কিন্তু তার আগে প্রস্তাব বাস্তবায়নের পরিস্থিতি একবার গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরব। এই গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনে দেখা যাচ্ছে আর্থিক বৃদ্ধিতে প্রতিশ্রুতি 9.2%। প্রতিশ্রুতি 9.2%, বাস্তবায়ন 6.8%। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা 80 লক্ষ, লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। জল জীবন মিশন প্রতিশ্রুতি 3.4 কোটি, বাস্তবায়ন 1.7 কোটি। রাস্তা তৈরি 12,000 কিলোমিটার, বাস্তবায়ন 5,744 কিলোমিটার। শৈবালদা, সব ক্ষেত্রে কি এই মানে একদম পরিপূরক সম্ভব? সব ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব না, অনেক ক্ষেত্রে না হতে পারে, কারণ পুরো বিশেষ করে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মতো বিষয়তে অনেক আইনি জট থাকে। সেটা ধরুন কেন্দ্র বা রাজ্য কিংবা খুব ছোট স্তরেও অনেক সময় প্রবলেম হতে পারে। আমি একটা বাজেটে এই ধরনের প্রস্তাবনা করা হয়, এটা খুব আশ্চর্য নয়, এবং লক্ষ্যমাত্রা হয়তো এবছর না হলেও পরের বছরে পূরণ হয়ে যাবে, আমি এটা নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নই। কিন্তু যেটা ওয়ারিসাম সেটা হচ্ছে যে সরকার এই খরচগুলো চালিয়ে যেতে প্রস্তুত কিনা। মানে আপনাকে প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে সরকার একটা কিন্তু প্রস্তাবনা করেছেন যে কিছু খরচ যেগুলো ওরা শুরু করেছিলেন সেগুলো রোল ব্যাক করবেন। এবার তার মধ্যে কিভাবে সেটা আসছে সেটা বাজেটে অ্যাকচুয়ালি প্রতিভাত হবে, আমি জানি না, সেটা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সেগুলো যদি রোল ব্যাক করে, আপনাকে বুঝতে হবে যে এরা যে কথাগুলো বলছিলেন তার সঙ্গে এটার সংযোগটা এইভাবে যে দেশের বাজার যদি শক্ত না হয় তাহলে রপ্তানি যেহেতু ফল করছে, এটা সন্দীপা বললেন এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এটা ঘটছে। আমদানি বাড়াটার একটা বড় কারণ হচ্ছে তেল, কারণ তেলের দাম এত বেশি বিশ্ববাজারে, একটু কমেছে এখন, তা সত্ত্বেও আমাদের এখানে তো একটা সমস্যা থেকেই যায় যে ব্যারেল প্রতি যা বিশ্ববাজারের দাম এবং তার সঙ্গে ট্যাক্স মিলিয়ে প্রায় ডাবল হয়ে দাঁড়ায়।
সুতরাং সেখানে একটা সরকারের হাত দেওয়ার জায়গা আছে, যেটা পলিসির মাধ্যমে বাজেটের মধ্যে দিয়ে আসতে পারে আমার ধারণা। সেটা করবেন কিনা সেটা দেখা যাক। দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমদানির বড় খরচটা এখান থেকে আসে এবং তার সঙ্গে আমাদের দেশে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মুহূর্তে সংসদে ঢুকলেন, বাজেট অধিবেশনে তিনি থাকবেন, বাজেটের সময় তিনি থাকবেন। রাজনাথ সিং ঢুকলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজনাথ সিং, অনুরাগ ঠাকুর এই মুহূর্তে আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, প্রস্তুতি একদম শেষ, সেই বাজেট শুরু হবে। শৈবালদা শেষ করুন প্লিজ। হ্যাঁ, সুতরাং রপ্তানি বাড়াতে যদি না পারা যায়, কারণ বিশ্ববাজারে একটা আর্থিক মন্দার আবহাওয়া চলছে, তাহলে দেশের মানুষকে ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে হবে। সেগুলোর জন্যই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনার কিভাবে মানে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর রাস্তাই হচ্ছে মূল্যবৃদ্ধি কম হবে, চাকরি বেশি হবে, মানুষ খানিকটা টাকা সেভ করতে পারবেন, কিছুটা স্যালারি অবভিয়াসলি আপনার রোজগার বাড়তে হবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে যে অগুণগুলো রয়েছে, অর্থাৎ যে ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো রয়েছে, সেগুলো কিন্তু কমাতে হবে। এটা সরকার ছাড়া করতে পারেন না, কারণ সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী এই সংস্থাগুলো অ্যাক্ট করে অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট। আর আপনি যেটা বলছেন যে টাকা যদি হাতে বাড়াতে হয় তাহলে অনেক কিছু বললেন আপনি, কিন্তু আরো তো আছে আয়কর, যেটার দিকে মানুষ এখন তাকিয়ে আছেন। এই বাজেটের দিকে আয়করের দিকেই তাকিয়ে থাকবেন। আয়কর তো তাহলে কমাতে হবে, মধ্যবিত্ত মানুষের ক্ষেত্রে কমাতে হবে, মধ্যবিত্তের ঘাড়ে যে বোঝা, সেই বোঝা কমাতে হবে। সেই বোঝা কমালে আবার এইখান থেকে যে আয়টা হতো সেই আয়টা কমবে। তাহলে কিভাবে সম্ভব? আর মধ্যবিত্তই একমাত্র টার্গেট থাকে কিনা এই বাজেটে, যত কোপ মধ্যবিত্তের ওপরে, এই নিয়ে আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। আয়কর নিয়ে আলোচনায় আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সফেদ 500 গ্রাম মাত্র 35 টাকায়। শুধু স্ট্রং নয়, মাইথান স্ট্রং, মাইথান স্টিল নির্মা। পরিচ্ছন্নতার জন্য এদিন অ্যাপ্রন ও মাথায় টুপি পরেই মিড ডে মিলের রাঁধুনিরা রান্নার মান বুঝতে খাবার চেখে দেখেন দলের সদস্যরাও। শুভেন্দু নালিশের রাজ্যে কেন্দ্রীয় দল, দিল্লির প্রতিনিধিরা কিভাবে কাজ করবেন তাও ঠিক করে দেবেন শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতার টুইট ঘিরে জল্পনা। মিড ডে মিল দেখাতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় দল, রাজ্যের বেছে দেওয়া স্কুলে না গিয়ে আচমকা হানা দেওয়া উচিত দলের, টুইটে দাবি শুভেন্দুর। বিজেপি নেতাকে পাল্টা কটাক্ষ তৃণমূলের। শুভেন্দুর টুইটগুলো দেখলে মনে হয় হাল্লা চলেছে যুদ্ধে। শুনে হাল্লার রাজার হাঁকা হাঁকি, উড়ে গেল প্রাণের পাখি। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন স্কিমে টাকা দেবে না আর কুকুর বেড়ালদের দিয়ে আওয়াজ করাবে, এ দুটো তো হতে পারে না। শুভেন্দু অধিকারী কি ভেবেছেন ওর ইচ্ছে মতো দল আসবে, যেখানে যেতে বলবে সেখানে আসবে? কেন্দ্রীয় দল এলে একটা কম্পাস প্রেজেন্ট করুন, প্রফেসর ক্যালকুলাসের কম্পাস, যেটা দুলবে, আর যেদিকে দুলবে কেন্দ্রীয় দলকে শুধু সেই দিকেই যেতে হবে, সেদিকেই যেতে হবে। না হলেই তো দেখছি এদের গা জ্বলছে। টিকটিকি সাপের পর এবার মিড ডে মিলের খিচুড়িতে মিলল আরশোলা। চন্দ্রকোনার ধামকুড়িয়া অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রের ঘটনা। খিচুড়িতে আরশোলা মেলার খবর শোনা মাত্র বাকি শিশুদের খিচুড়ি খেতে নিষেধ করেন কেন্দ্রের সহায়িকা। ঘটনায় ভুল স্বীকার অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রের সহায়িকার। খবর পেয়ে অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রে যান চন্দ্রকোনা 2 নম্বর ব্লকের বিডিও। খিচুড়ি বিতরণ হওয়ার পর বাড়িতে গিয়ে দেখতে, ছেলেকে খাওয়াবে সেই সময় দেখতে যে ঢালার পরে খিচুড়িটা থালায় ঢালার পরে দেখলো একটা আরশোলা তার সঙ্গে মাখানো হয়ে আছে। ছেলে ঠাকুমা সেটাকে বার করে দেখলো, এখানকে আনলো। প্রথমে দিদিমণিরা নাকি মানতে চাইছিল না, তারপরে বললো হ্যাঁ, তাহলে প্রত্যেক ছেলের বাড়িতে বাড়িতে নাকি গিয়ে বলে খাওয়া কি চান আপনারা? আমরা চাই স্কুলের যাতে পরিবেশ চেঞ্জ হোক, বা স্কুলের চারিদিকে যে নোংরা ফোংরা পড়ে থাকে, ডিমের খোলা, এইসব কোনো দূরের দিকে ফেলে। এক হাঁড়ি খিচুড়ি করেছি,
গেছে এই চুরির মধ্যে আমি কোনো কিছু দেখতে পাইনি। আচ্ছা ওরা খাবারটা নিয়ে চলে গেছে। আচ্ছা 15-20 মিনিট বাদে এখানে আসছে। আচ্ছা এসে আমাকে দেখে টিফিনের মধ্যে একটা আরশোলা আছে। হ্যাঁ আমি বলেছি হতেই পারে, ওনার মা আসছিল, আমি বলেছি খাবারটা হতেই পারে, আপনারা ফেলে দিন। তারা বলছে আমাদের তাহলে ধুয়ে আবার করে খাবার দাও। আমি সেই মতো আবার খাবার দিয়ে দিয়েছি। আমি ওরা মেনে নিয়েছি হয়তো হতেই পারে, মানুষের পড়ে যেতেই পারে। তারপর কি সবাইকে বারণ করলেন? হ্যাঁ তারপরে আবার দিদি কতগুলোকে ফোন করে বারণ করেছে, তারপর আমি আবার বিয়ের কেনাকাটা, রূপচর্চা, পোশাক, গহনা সমস্ত সম্ভার নিয়ে আমরা থাকছি মেঘা কার্নিভালে। কিছুক্ষণ পরেই কেন্দ্রীয় বাজেট 2024-এর ভোটের আগে মোদী সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। 23-এর বাজেটে নজর কি 24-এ? 23-এই নয় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনও। ভোটের মুখে বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বাজেটে কি আয়কর কাঠামোর পরিবর্তন? হোম লোনে বিমায় কি কর ছাড় বৃদ্ধি? সঞ্চয়ে বাড়তি কি সুবিধে? রেহাই মিলবে মধ্যবিত্তের? অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ঘোষণার অপেক্ষায় দেশ। সামনে লোকসভা ভোট, বাজেটে আম আদমির জন্য কি মূল্যবৃদ্ধির হাঁসফাঁস থেকে স্বস্তি কি মিলবে? মুদ্রাস্ফীতি কমবে, পকেটে চাপ না কোপ? অপেক্ষায় জনতা। বাজেটে বাংলার ঝুলিতে কি? আরো বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ঘোষণার সম্ভাবনা। বরাদ্দ বাড়াতে পারে তারাতলা, এসপ্ল্যানেড, রুবি বিমানবন্দর, ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোতেও। হাওড়া, শিয়ালদা, দিল্লি রুটে পরিকাঠামো খাতেও বাড়তে পারে বরাদ্দ। জমি জটে থমকে থাকা প্রকল্পেও নজর। বাজেটের আগে চাঙ্গার শেয়ার মার্কেট, বাজার খুলতেই 450 পয়েন্ট উঠল সেন্সেক্স, নিফটি উঠল 130 পয়েন্ট। হেডলাইন্স নিবেদন করলো বিয়ের কেনাকাটা, রূপচর্চা, পোশাক, গহনা সমস্ত সম্ভার নিয়ে আমরা থাকছি মেঘা কার্নিভালে। সহ নিবেদন করলো Meghbela Broadband, the network that works. Sister Nivedita University, New Town, Kolkata. Reinvent yourself beyond boundaries. বাজেটের আগে আমরা আলোচনা করছিলাম কর্মসংস্থান, আলোচনা করলাম মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম, আলোচনা করলাম শিল্প উৎপাদনে উৎসাহ, কিন্তু আরো বড় বিষয় আয়কর, যেটার দিকেই তাকিয়ে থাকেন সাধারণ মানুষ। শৈবালদা, 6 কোটি এই আয়কর 6 কোটি লোকের আওতার মধ্যে পড়ে। 130 থেকে 35 কোটির দেশ। খুব কি নির্ভর করে ভোটের রাজনীতি এই মধ্যবিত্তের উপরে? আপনার কি মনে হয়? হ্যাঁ, দুটো পার্ট। একটা তো আপনি যেটা বলছেন সেটা প্রত্যক্ষ কর, যেটা সাধারণ মানুষ দিয়ে থাকেন এবং ইনকাম ট্যাক্স হিসেবে খুব পপুলার বা সেই অর্থে আর কি। এবং একটা বড় সংখ্যক মানুষ কিন্তু অপ্রত্যক্ষ কর দেন, সেটা জিনিসপত্র কিনতে গেলেই দিতে হয় আর কি। মুশকিল হচ্ছে যে আপনি প্রথমে এটা প্রশ্ন করছিলেন আগেই আর কি, যে করের হার কমানো এবং বেস বাড়ানো দুটোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ব্যালেন্স রাখা দরকার। আপনি যদি বেসটা সাফিসিয়েন্টলি বাড়াতে পারেন তাহলে কিন্তু করের হার যদি কমাতে পারেন মধ্যবিত্তের উপর প্রেশার কমবে, তা সত্ত্বেও আপনার কিন্তু রাজস্ব ঘাটতি বিরাট হবে না, রাইট? এইটা সরকার কিভাবে ভাবছে এবং কিভাবে দেখছে, যেটা ধরুন আর আপনাদের যারা বক্তা ছিলেন তারাও বললেন যে লং টার্ম পরিকল্পনা কিভাবে। কারণ যদি আপনি সত্যিই একটা বাজেট পেশ করেন যেখানে একটা আগামী 5 বছর 7 বছরের দিশা রয়েছে অন্তত কর ছাড়ের বিষয় বা আয়কর পরিকাঠামোর বিষয়, তাহলে কিন্তু এই রাস্তায় আপনাকে হাঁটতেই হবে আর কি। এই আয়কর মানে সারা দেশের মানুষ যদি আপনাকে 2 টাকা করে করও দেন বছরে, তাহলেও কিন্তু মধ্যবিত্তের উপর করের বোঝা কমে। অনেকে আবার বলছেন যে আয়করের বিষয়টা যদি পুরো তুলে দেওয়া হয়, জিনিসপত্র যখন কিনবে, যেভাবে কিনবে, যে জিনিস কিনবে তার উপরে কর হোক। আয়করের বিষয় সম্পূর্ণভাবে তুলে দেয়। আপনি যদি বলেন 6 কোটি মানুষের আয়করের খুব একটা ভ্যালু নেই, আমি জানি না, সেটা নিশ্চয়ই একটা বড় রেভিনিউ দেয়। আপাতত আমার ধারণা 13% রেভিনিউ দেয়। কিন্তু ধরুন আমরা যখন বিদেশে পড়াশোনা করেছি, আমেরিকা, আমরা একটা কথা খুব বলতাম যে আপনি আমেরিকায় যা খুশি করে পার পেয়ে যেতে পারেন, কর ছাড় পারবেন না। সুতরাং কর মানুষকে দিতে হয়, ফুটবলারদের দেখেছি জেল খাটতে। কর মানুষকে দিতে হয় এবং সেটা এক ধরনের একটা রাজনৈতিক দাবিও বটে মানুষের কাছে। মানে আমার একটা ভোটের রিপ্রেজেন্টেশন আছে কিন্তু আমি কর দিই না, এটা ওদের ঠিক নয়। এটা অনেকেই বলেছেন। আমাদের ধারণা যারা খুব দক্ষিণপন্থী অর্থনীতিবিদ, ধরুন জগদীশ ভাগবতী বলতেন যে রিপ্রেজেন্টেশন উইদাউট ট্যাক্সেশন হয় না, রাইট? সুতরাং কর দিন না মানুষ, একটা বড় সংখ্যক মানুষ কর দিচ্ছেন, ভালো কথা, আরো সংখ্যাটা বাড়াতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনি মধ্যবিত্তের উপর করের বোঝাটা কমাতে পারবেন। সেই রাস্তায় হাঁটতে হবে সরকার। পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে সুবর্ণ বোস তিনি কি বলছেন দেখুন। ইন্ডাস্ট্রি থেকে চাইবো যে আমাদের যাতে
জিডিপি গ্রোথ যেটা আছে সেটা অ্যাটলিস্ট 7 to 8% যদি আমরা নিয়ে যেতে পারি, তাহলে মনে হয় নেক্সট 5 to 7 ইয়ার্সের মধ্যে আমাদের কিন্তু অনেকটা একটা সাস্টেন গ্রোথ হবে। খুব বেশি নয়, কিন্তু 8% জিডিপি রেট শুড বি অ্যাটলিস্ট বি দেয়ার। আর নাম্বার 2 হচ্ছে অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দরকার আছে আমাদের দেশে, কাজে গভর্নমেন্টের যে বাজেটে যে অ্যালট করা হয় সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেক্টরে অ্যালটমেন্ট হলে পরে অনেক ইন্ডাস্ট্রি, যেমন ট্যুরিজম ইজ ওয়ান অফ দেম, খুব বেনিফিট হবে। একেবারে বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পপতিরা তারা চাইছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন পর্যটনে বললেন যে ছাড় দিলে ভালো হয়, পর্যটনে আরও উৎসাহ দিলে ভালো হয়। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কিছুক্ষণ আগেই শৈবালদা বলছিলেন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বরাদ্দ বেশি হলে ভালো হয়, স্বাস্থ্যক্ষেত্রটা যেন একেবারে বঞ্চিত না থাকে। মেক ইন ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষ হয়েছে। আপনারা দেখছেন বাজেটের যে চিরাচরিত যে ছবি, সেই ছবি আপনারা দেখছেন। একেবারে বাজেটের প্রচুর কাগজপত্র সব প্রস্তুত, একেবারে নিরাপত্তার ঘেরা টোপে বাজেটের কাগজপত্র, এবং তা চলে যাবে সংসদে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সংসদে বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজনাথ সিং সবাই ঢুকেছেন ইতিমধ্যেই এই লোকসভায়। সংসদে আজকে বাজেট পেশ করার পরে কোন হাতিয়ার তুলে দেন বিরোধীদের হাতে সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি সরকার, সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকবে। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে নতুন দুই অতিথি উপস্থিত হয়েছেন, সুপ্রিয় চন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস মুখপাত্র। অভিষেক, কি আশা রয়েছে মোদির বাজেট থেকে? আচ্ছা, প্রথম কথা, আমি একটু আগে একটা বক্তব্য শুনছিলাম, সেটা হচ্ছে জনমোহিনী আর বাস্তবচিত এই দুটো কিন্তু দুটো আলাদা জিনিস নয়। তার কারণটা কি আমি একটু সহজ কথায় তোমাকে একটু বুঝিয়ে দিই। তোমার যদি ট্যাক্সে ছাড় যদি বেশি পাও, তোমার যদি ক্যাশ ইন হ্যান্ড বেশি থাকে, তুমি দুটো জিনিস করতে পারো। এক, তুমি খরচ করবে, নয়তো সঞ্চয় করবে। যদি সঞ্চয় করো তাহলে সেই সঞ্চয়ের সুবাদে কস্ট অফ ক্যাপিটাল, মানে ব্যবসায়ীরা কম সুদে টাকা পেতে পারে। আর যদি খরচ করো তাহলে আমার কিন্তু চাহিদা বাড়বে। এবার আমরা জানি যে কস্ট প্রাইস ইনফ্লেশন যেটাকে বলে, যে জিনিসপত্রের দাম, এবার তোমার কাছে যদি 100 টাকা জায়গায় 500 টাকা থাকে, তুমি কিন্তু 4টে জায়গায় 6টা রুটি খেতে পারবে না, কারণ তোমার অত বড় পেট নয়। তুমি কোথায় খরচা করবে? তুমি খরচা করবে কিন্তু লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টে, বা তোমার ছেলে মেয়ের পড়াশোনার জন্য, বা মেয়ের বিয়ের জন্য। অর্থাৎ যেই মুহূর্তে তোমার চাহিদাটা বাড়ছে, সেই মুহূর্তে কিন্তু তোমার যোগানটা বাড়বে, অর্থাৎ কর্মসংস্থান বাড়বে। অর্থাৎ এই দুটোর বিরুদ্ধে যে এইটা করা হচ্ছে, এটার কোনো অর্থ নেই। আর আমি একটা জিনিসে একটুখানি দ্বিমত পোষণ করতে চাই। 7 কোটি মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছে মানে কিন্তু 35 কোটি মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছে, কারণ একটা ফ্যামিলিতে একজন মোটের ওপর উপার্জনকারী আর 5 জনের ফ্যামিলি। 140 কোটির ভেতরকে তোমায় যদি 5 দিয়ে ভাগ করতে হয়, তাহলে 35 কোটি ফ্যামিলি হয়। তার ভেতর 30 কোটির মতো মানুষ এমন আয় করে না যে আয়কর দিতে পারে। কারণ তোমাকে আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে না, আমাদের যে এই স্ল্যাবটা আছে সেই স্ল্যাবটা দেখলেই বুঝতে পারবে। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমার একটা খুব সহজ সাধারণ প্রশ্ন আছে শঙ্কুর কাছে, সেটা হচ্ছে যে যখন গুজরাটের ইলেকশন ছিল, প্যাটেলদের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল 8 লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করলে আর্থিকভাবে অনগ্রসর। তাহলে উপার্জনের ক্ষেত্রে কেন 8 লাখ টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স ফ্রি হবে না? এমন তো হতে পারে না যে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 8 লাখ টাকা পর্যন্ত আর ট্যাক্সের ক্ষেত্রে 5 লাখ, এই দুটো জিনিস তো সম্ভব হতে পারে না। 8 লাখ যদি অনগ্রসর হয়, তাহলে সব ক্ষেত্রে 8 লাখ টাকা অনগ্রসর ক্ষেত্রে হবে। শঙ্কু, তার মানে দেখুন, ও রাজনৈতিক দিকে ইন্ডিকেট করেছে, কিন্তু ওখানে যে অর্থনৈতিক এবং আর্থসামাজিক পরিস্থিতি আছে তার উপর বিবেচনা করে ওখানকার সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এবং একটা কমিটি হয়েছিল, সোফার অ্যাজ মাই নলেজ, তারা এটাতে একটা প্রপোজাল সাবমিট করেছেন, তারপরে এই প্রপোজাল অ্যাকসেপ্টেড হয়েছিল। তো এখন ওর যদি এটাকে জেনারেলাইজ করার বিষয় হয়, তাহলে সেটা মহা ভুল হবে, কারণ সব জায়গায় সমস্ত লোকেদের অবস্থা তো একই, ওখানকার প্যাটেলদের মতো নন বা ওখানকার পরিস্থিতির মতো নন। তবে হ্যাঁ, ওর সাথে আমি একটা জায়গায়, অভিষেক আমাকে 1 মিনিটে শেষ করতে দাও। অভিষেক, তুমি দূরে আছো, ও কিছু বলছে, অভিষেক আমি শেষ করে নি, তোমাকেই বলছে। প্যাটেলরা যদি 8 লাখে গরিব হয়, তাহলে
তাহলে শঙ্কুদেব পান্ডা বা অভিষেক ব্যানার্জি কি করে 5 লাখে বড় লোক? আমার বক্তব্য হচ্ছে অভিষেক, এটা জেনারেলাইজ করার কোনো জায়গা নেই। আচ্ছা, কংগ্রেস প্যাটেলরা যে পরিস্থিতি ফেস করে ওই জায়গায় এসেছে, অভিষেক আসবো, শঙ্কু আসবো, মল্লিকার্জুন খাড়গে কি বলছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে কি? नहीं नहीं, देखो उम्मीद हम उनका रिपोर्ट देखने के बाद कैसा होना चाहिए था, कैसा है, ये हम बता देंगे। अब तो जो जैसा कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ उसमें तो कुछ नहीं दिखा है, देखेंगे अब उनका जलवा इसमें बजट में क्या है उसके बाद देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जैसा आया सर, इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसमें क्या नहीं देखेंगे, ये देखो सारी चीजें डिटेल चीजें मिलने के बाद ही मैं उसको रिएक्ट कर सकता हूँ या मेरे पार्टी की ओर से हम रिएक्ट कर सकते हैं। बगैर मिले बोलना उतना उचित भी नहीं रहेगा। अच्छा लगा सर आज आप প্রিয় চন্দ্র, কি আশা করছো? সার্বিকভাবে দেশের ক্ষেত্রে বাজেট কি হবে, বাজেটের রূপরেখা কি হবে, সেটা তো নিশ্চিতভাবে বাজেট পেশের পর ডিটেলস না এলে সেটা বলাটা উচিতও নয়, সম্ভবও নয়। কিন্তু আসার জায়গা থেকে বাংলার ক্ষেত্রে আমরা বলি যে বাংলার ক্ষেত্রে আমরা বারবার করে যেটা বলে আসছি, যেটা অ্যাকচুয়াল এবং ফ্যাকচুয়াল তথ্যভিত্তিকভাবে বারবার করে রিপোর্ট সাবমিট করা হয়েছে, তারপরেও দেখা গেছে বাংলায় প্রায় একটা বড় টাকা, বিভিন্ন ব্যয় বরাদ্দের টাকা, ম্যাচিং গ্রান্টের টাকা যেগুলো কেন্দ্র রাজ্য মিলে চলে, সেগুলো কিন্তু এখনো বাংলায় আসেনি। ফলে সেই জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারের রূপরেখা কি হবে, ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বরাদ্দের রূপরেখা কি হবে, শিক্ষা খাতে কত ব্যয় বরাদ্দ, মেট্রো আমি দেখাবো, আমরা দেখাবো শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ, যে টাকা আসেনি বলছো, বারবার বঞ্চনার কথা তোমরা বলছো, কিন্তু আবার বিজেপি বলছে, এখানকার বিজেপি বলছে দুর্নীতি হচ্ছে, টাকা মেরে দিচ্ছে, তাহলে আর ব্যয় বরাদ্দ কি করে হবে? এখানকার বিজেপি ঘাটেরও না ঘরেরও না, আমি বলছি কেন্দ্রীয় দল চলে আসতে পারছে আর ব্যয় বরাদ্দের টাকাটুকু আসতে পারছে না। তুমি দেখো যতগুলো ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় দল প্রপারলি অ্যাড্রেস করেছে সবগুলো জায়গা তো টাকা মোটামুটি দিতে বাধ্য হয়েছে কানমূলে, ফলে স্বাভাবিকভাবে টাকা এরা আজকে নাও কালকে দিতে হবেই, দেরি করলে বরং সুদটা বাড়বে, আরো বেশি টাকা দিতে হবে। এই জায়গাটা যত তাড়াতাড়ি বুঝবে তত মঙ্গল। শুভেন্দু অধিকারীদের পাল্লায় না পড়লে নির্মলা সীতারামনরা ভালো থাকবেন বলে আমার মনে হয়। আসবো অর্থনীতিবিদ শৈবাল বিশ্বাস আমার সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে, আপনাকে স্বাগত জানাই। আমি শঙ্কু, যত তোমাদের পাল্লায় না পড়েন সীতারামন তত ভালো, তাহলে বরাদ্দটা আসবে। দেখুন, ও অনেক ম্যাচিওর অ্যাপ্রোচে কথা বলবে, এটা আমি এক্সপেক্ট করি। ওকে বুঝতে হবে যে ভাই, টাকা ভারতীয় জনতা পার্টির পৈতৃক সম্পত্তি নয়, টাকাটা জনগণের টাকা, একটা প্রসেস মেনে তার হিসেব দিতে হয়, তার অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকে। আমি যা খুশি তাই টাকা নিয়ে করতে পারবো না। প্যানেলে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আছেন, আমি তার কাছে জানতে চাইবো যে উইদাউট অনুমোদন, কারণ অনুমতি বা প্রসেসের অনুমতি না নিয়ে আমি পারি এক খাতের টাকা অন্য জায়গায় ব্যয় করে দিতে? আমি পারি মিড ডে মিলের টাকায় আমার রাজনৈতিক সন্ত্রাসে অন্তর্দলীয় দ্বন্দ্বে লোক খুন হয়েছে সেখানে টাকা দিয়ে দিতে? আমি পারি। আমি টাকা নয় ছয় করতে পারি, টাকার হিসেব না দিয়ে পরের টাকা চাইতে পারি। আরে ভাই, তুমি 11 বছর তুমি 11 বছর সরকার চালাচ্ছ, তুমি পশ্চিমবাংলায় 11 বছর সরকার চালাচ্ছ, তোমার একটা দূরদর্শী পরিকল্পনা থাকবে না। এখনো তুমি বলছো দাও 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 দাও। সিপিএম হচ্ছে ডাকাতি করে গেল, তুমি ডাকাতের উপরে বাটপাড়ি করে যাচ্ছ। তুমি তোমার পলিসি হচ্ছে চিট ফান্ডের মতো, মার্কেট থেকে লোন নেবো, টাকা বাড়ি যাবে পাত্তর বাড়তে, টাকা মানুষের কাছে পৌঁছাবে না। আবাস যোজনার টাকা এলো চুরি করে নিলে, খাদ্যের টাকা এলো চুরি করে নিলে। ওকে প্লিজ, আমি এক লাইন রিঅ্যাক্ট করি, যে বলছে যে হচ্ছিল এখনো কেন বলছে দাও দাও দাও। আমরা যদি খুব মন দিয়ে শঙ্কুদেব পান্ডার বক্তব্য শুনি, প্রথম লাইনে উনি বলেছেন যে এই টাকা বিজেপির পৈতৃক সম্পত্তি নয়, সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি কথা। আরে দাও 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 বলবো না কারণ এটা বিজেপির কাছে চাইছে, কেন্দ্রীয় সরকার দিতে বাধ্য, সংবিধান হিসাবে। আরে হিসাব তোমাকে কেন দেব? হিসাব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেব, কেন্দ্রীয় সরকারকে হিসাব বঙ্গ বিজেপিকে দেব না, যার কাছ থেকে টাকা নেবে তাকে দেবে, খায় না মাথায়। ওকে বেশ বেশ বেশ, আমি একটু অভিষেকের কাছে যাব, তারপরে অভিষেকের কাছে যাব। ওকে প্লিজ প্লিজ, অবশ্যই এখানে দুর্নীতির ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠেছে, আবাসের দুর্নীতি, নিয়োগ দুর্নীতি, সব টাকা উঠেছে। প্লিজ অভিষেক, তোমরাই বলো নোটবন্দি হচ্ছে এই দেশের সব থেকে বড় দুর্নীতি মোদির আমলে। ঠিক, একদম ঠিক। তাহলে সেই দুর্নীতি হচ্ছে দেশ জুড়ে, টাকা দেবে কে?
এক্স্যাক্টলি, আমি তোমাকে একটা অন্য প্রশ্ন, মানে আমি এই এতক্ষণ ধরে যে কুটকাচালি হলো এইটার কোনো অর্থ নেই, কারণ আমরা জানি যে আমার বাজেটারি প্রভিশন থেকে নন বাজেটারি এক্সপেন্স করা যায় না, তার জন্য চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড আছে বা অন্যান্য জিনিস আছে, এটা নিয়ে করাটা এড়ে তর্ক। তুমি যে প্রশ্নটা করলে খুব দামি একটা প্রশ্ন করলে, আমি তোমার একটা, আজকে মিড ডে মিলের জন্য অবজারভাররা এসছে, তুমি বলো তো 5.5 টাকা আর 7.5 টাকায় কাউকে কখনো ডিম ছেড়ে দাও সয়াবিন দেওয়া সম্ভব? এবার মিড ডে মিলের যে টাকাটা, এই মানে পার হেড এই টাকাটা কিন্তু বাজেটারি প্রভিশন। তাহলে আমাকে যদি আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভালো খাওয়াতে হয়, এটাকে 12 টাকা করতে হবে, 1। 2 হচ্ছে ওষুধ। একটা যে এই যে তুমি দুর্নীতির কথা বলছো, কোন মানে পৃথিবীর কোন ওয়েলফেয়ার স্টেটে 18% জিএসটি নেওয়া হয় বলতো ওষুধের ওপর? ওষুধ কারা খায়? 60, মানে সবাই খায়, কিন্তু 60 বছরের ওপরের লোকেরা যারা হচ্ছে পেনশনের ওপর থাকে। এই দুর্নীতিগুলো কিন্তু মানে কয়লা চুরি, গরু চুরির থেকে কোনো অংশে কম নয়, কারণ এটা নৈতিক দুর্নীতি, এটা পলিসিগত করাপশন। শাখের করাতে প্রবীণরা করাপশন, নৈতিক করাপশন, এটা নতুন শুনলাম, নৈতিক দুর্নীতি। দেখুন, এখন ওনাদের নীতি ফলো করতে হলে তো ঝাঁটা কিনতে হবে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে, 50 টাকার ঝাঁটা। তো ফলে আমার মনে হয় যে দুর্নীতির ব্যাপারটা ওদের কাছ থেকে না শেখাই ভালো। 60 বছরের যে দায় দেশের উপর চাপিয়ে দিয়ে গেছিলেন আপনারা, কংগ্রেস 60 বছরের যে দায় চাপিয়ে দিয়ে গেছে এই দেশের উপর, সেটা এখন আমাদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে, ওষুধের দাম বাড়িয়ে সেটা আমাদের সামলাতে হচ্ছে। আরে ভাই, কে ওষুধের দাম বাড়াচ্ছ করছো? তোমরাই তো সবের দাম বাড়াচ্ছ। তোমরা পেট্রোলের উপর জিএসটি সাপোর্ট করো না ভাই। আরে তুমি ওষুধের প্রপার্টি পার্থবাবুর বাড়িতে উন্নতির টাকা পাওয়া যায়, আয়ুষ্মান ভারত তোমরা করতে দাও না। এই রাজ্যে ওকে তোমাদের কাছে এবার আমি শৈবাল বিশ্বাস, শৈবাল করের কাছে আসবো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাজেট, এই প্রসঙ্গেই আমি শৈবাল বিশ্বাসের কাছে আসবো। দুর্নীতি শুধু এ রাজ্যের অভিযোগ নয়, বিভিন্ন রাজ্যেই দুর্নীতির, কেন্দ্রের টাকায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই দুর্নীতির টাকাগুলো বাজেটে বরাদ্দ হবে, বাজেট হবে, সব ঠিক আছে। এই দুর্নীতির টাকাও তো প্রচুর টাকা, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। এইগুলোকে মেকআপ না করলে পরে আমাদের ওপরেই তো কোপটা পড়বে। একদম তাই। দুর্নীতির টাকা তো মানুষের টাকা, আসছে কোত্থেকে এই টাকাটা? এই টাকাটা আসছে মানুষের পকেট থেকে। হয়তো বহু সংখ্যক মানুষের পকেট থেকে গিয়ে একটা কম সংখ্যক লোকের হাতে এই টাকাগুলো চলে যাচ্ছে। ঠিক। তাহলে ওই জায়গাটাকে যদি স্কুইজ না করা যায়, ওই জায়গাটাকে যদি বন্ধ না করা যায়, আপনি শত বাজেট করুন কিন্তু তবুও আপনার সাফল্য আসবে না, কারণ ওই একটা আলাদা ইকোনমি চলতে থাকছে সঙ্গে সঙ্গে। এটাই কি আমাদের দেশের সব থেকে খারাপ পরিণতি? একদম, কারণ এই জায়গাটা যতক্ষণ আমরা বন্ধ না করতে পারছি, একটা প্যারালাল ইকোনমিতে দুর্নীতি চলতেই থাকছে। এবং ওটাকে যদি বন্ধ করি তাহলে বাজেটারি অ্যালোকেশন বাড়বে, অবভিয়াসলি মেন স্ট্রিমে ঢুকে আসবে এই দুর্নীতির টাকাটা। যদি সেটা আসে তাহলে অ্যালোকেশন বাড়বে, মানুষের লাভ হবে। আমি মনে করি বাজেট কোনো পলিটিক্যাল পার্টির নয়, বাজেট দেশের, মানুষের। ফিনান্স মিনিস্টার কারোর পার্টির লোক নয়। ফিনান্স মিনিস্টার একটা অহদি, একটা পজিশন, একটা সিট, যেখান থেকে বসে সে মানুষের জন্য কাজ করবে। এই একটা জায়গাকে কিন্তু বন্ধ না করতে পারলে এটা পসিবল নয়। কিছুক্ষণ আগে চিত্র পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা কথা শোনাচ্ছিলাম, তিনি বলছেন আমাদের কোনো যায় আসে না এই বাজেটে, আমাদের কথা কেউ শুনবে না। এই যে যারা পলিসি মেকার তারা আমাদের কথা ভাবেও না, আমাদের সেই ছবি বানাতেই হবে, আমাদেরকে খেতেই হবে, গিয়ে আলু কিনতে হবে, সবকিছুই কিনতে হবে। একবার শোনাবো আপনাকে, কি বলবেন এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে? না, দাম বাড়লে আমায় কিনে তো খেতেই হবে, আমায় খেতে হবে, আর একটা বেশি ছবি করতে হবে আমাকে, আর কিছু না। বাজেট যা ইচ্ছে করুক, ওরা আমাদের কথা কেউ শোনে না, আমাদের কোনো সে নেই, আমরা কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করবো? কেউ শুনতেও যাবে না, ওরা যা ইচ্ছে করুক, আমরা তাও বেঁচে থাকবো। তোমার উপর যা দেওয়া হবে তোমাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। আমি তো চাঁদে গিয়ে থাকতে পারবো না, এখানেই থাকতে হবে। সো পলিসি মেকার্স উইল মেক দেয়ার পলিসিস, whether we suffer or not, that is not important, we have to exist. সাধারণ মানুষের এটা কি অভিমান? সাধারণ মানুষের এটা কি অভিমান? অভিমান রয়েছে, কারণ সাধারণ মানুষের জন্য সবসময় যে বাজেট অ্যালোকেশন হয় তা নয়। কিছু পোর্শনে হয়, কিছু পোর্শনে হয় না। কিন্তু আমি এটা মানি না যে মানুষ এ থেকে ভেঙে পড়বে। বাজেট আমাদের জন্যই তৈরি হচ্ছে এবং আমাদেরও গলা তুলতে হবে যে আমাদের জন্য কি পাওয়ার আছে, কি পাবো, কি পেতে চলেছে। ঠিক। যদি আমরা না বলি নিজেদের কথা, তাহলে কে বলবে আমার ওই কথা? তো উনি যে বলছেন এই কথাটা যে ইট ডাজ নট ম্যাটার টু দ্য কমন পিপল, আমি এটা মানতে রাজি নই। কমন পিপলকে ম্যাটার করে, কিছুটা ডাইরেক্টলি ম্যাটার করে, কিছুটা ইনডাইরেক্টলি ম্যাটার করে। এমন পলিসিও রয়েছে যেগুলো ইনডাইরেক্টলি আপনাকে
কিছু লাভ লাভ এনে দিচ্ছে। দেবে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না হয়তো লাভটা কিভাবে আসছে। আমি আসবো রাজনীতির তর্কে আসবো, আমি তর্কে তবে যাবো না। তার আগে প্লিজ একটা লাইন শুধু কৌশিকদাকে রেসপন্স করতে চাই। ও সিনিয়র, ওনার ছবি আমি খুব মন দিয়ে দেখি, ওনার প্রত্যেকটা বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে শুনি। শুধু একটা লাইন বলতে চাই, আসলে ওনার মনে ক্ষোভ হয়েছে কারণ ওনার কথা সত্যিই কেউ শুনছে না। বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার শাহরুখের ছবি এলো, ওনার সব ছবি নামিয়ে দিল, শুনছে না। ওর পর থেকে উনি ওই ক্ষোভটা মানে রাজনীতির দাগিয়ে দিচ্ছ, উনি অর্থনীতি নিয়ে কিছু বলছেনই না, উনি এটাই বলছেন যে ওনার কথা কেউ শুনছেন। ওকে, বেশ। বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডারের ছবির জন্য ওনার ছবি নেমে যাচ্ছে। আমি সকাল সকাল খুব সে তো পাকিস্তান, ভালো পাকিস্তান একটা দেশ থেকে এটা দেবাংশু বলে গেল। আপনারা এই স্ট্যান্ডে এখন আছেন, পাকিস্তান একটা দেশ নাকি? ওকে, শৈবাল পরের কাছে আসবো। আচ্ছা, 2024-25-এর মধ্যে $5 ট্রিলিয়ন এই অভিমুখটা রেখেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। আমরা তো এখনো মানে কৃষি ভিত্তিতেই আছি। শিল্প, যেটা বারবার বলছি, সেটা না হলে এই $5 ট্রিলিয়ন কি স্বপ্ন থেকে যাবে? শক্ত প্রশ্ন, কিন্তু দেখুন বৃদ্ধির হার কমছে, মানে যে পূর্বাভাসগুলো থাকছে এবং সেগুলোকে কন্টিনিউয়াসলি রিভাইজ করে কমাতে হচ্ছে। এটার ফলে মনে হতেই পারে যে আপনি অর্থনীতি বহরে ততটা বাড়বে না যতটা মনে করা হচ্ছিল ইনিশিয়ালি। কৃষির উপর নির্ভরশীলতা আছে আমাদের ঠিকই, বাকিটা তো আপনাদের পরিষেবা ক্ষেত্র থেকেই অনেকটা বেশি জেনারেটেড হচ্ছে। এটা কি সম্ভব? আবার সেই 2 কোটি চাকরির মতো হবে না তো? কিছু দেশে কিন্তু তুলনামূলকভাবে ছোট দেশে সার্ভিস সেক্টরের সাহায্যে কিন্তু অনেকটা উন্নতি হয়েছে। তবে $5 ট্রিলিয়ন ইকোনমি এখন এই মুহূর্তে ধরুন জার্মানির, হ্যাঁ, তো জার্মানিতে প্রচুর অনেক বেশি তুলনায় শিল্প সম্পদ রয়েছে এবং শিল্প উৎপাদন হয়। সেটা অবভিয়াসলি একটা অন্যতম রাস্তা চট করে গ্রোথ হওয়ার। আমার মনে হয় যে চীনের উপর থেকে নির্ভরশীলতা যদি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তুলে নিয়ে ভারতবর্ষে লগ্নি করে, তাহলে এটা একটা সম্ভাবনা। আমরা বলেছিলাম, আমরা একটা সময় বলেছিলাম যে চীনের শিল্প সব চলে আসবে এখানে, না, এটা এখনো হচ্ছে না, বাস্তবায়িত হচ্ছে না, কারণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখনো যথেষ্ট প্রস্তুত নয়। আপনি খুব সহজেই কম্পেয়ার করে দেখতে পারবেন। আমরা চীন বা অন্য দেশের সঙ্গে কম্পেয়ার করি দুটো কারণে। একটা হচ্ছে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যথেষ্ট কিনা। চীনে প্রতিদিন কয়েক লক্ষ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি রপ্তানি হয় শুধুমাত্র তাদের পোর্ট সার্ভিসের সাহায্যে। আমাদের পোর্ট সার্ভিস ওই জায়গাতেই নেই এখনো পর্যন্ত। ফলে আমরা যদি চাইও যে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ভীষণ রকম সম্পৃক্ত হয়ে যাব এবং চট করে চীনের মতো একটা গ্রোথকে এমুলেট করতে পারবো, সেটা এত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়, এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আমি একটা কথা একটু বলে নেব, উনি বলছিলেন, ভদ্রলোক যিনি অনলাইন রয়েছেন, অভিষেকবাবু বলছিলেন, দেখুন প্রত্যক্ষ কর কিন্তু মানুষ ভিত্তিক, এটা হাউস হোল্ডের কর নয়। আমার হাউস হোল্ডে কিন্তু 3 জন কর দিতে পারেন, তারা কিন্তু কাউন্টেড, মানে 6 কোটি মানুষ কর দেন মানে কিন্তু 35 কোটি দেন তা নয়। 35 কোটি যদি দেন তাহলে তারা প্রত্যক্ষভাবেই দেবেন, তাদের ট্যাক্স রিটার্ন সেভাবে জমা পড়বে। আমি আপনাকে পার্সেন্টেজ রেসপেক্টে বলছি, আমি সংখ্যা জানি না, কিন্তু মোটামুটি 5.5% বেশি মানুষ কিন্তু আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ কর দেন না। সেটা যত মানুষ হবেন তত হবে না। আর রাজনীতি তর্ক বিতর্ক তো চলছেই, রাজনীতি তর্ক বিতর্ক চলবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণও চলবে। একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি, বিরতির পর ফিরে আসছি। এবং 60 বছরের কংগ্রেস আজকে অর্থনীতির এই অবস্থা করেছে, তাই নরেন্দ্র মোদী কিছুতেই উন্নতি করতে পারছেন না অর্থনীতির, অনেকটা সময় লাগছে। আমি আসবো, অভিষেক আসবো। একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছে, বিরতির পর ফিরে আসছি, সঙ্গে থাকুন। SRMB रियल एज स्टील है स्मूथ और फ्लेक्सिबल जो बनाए ग्रिल्स को खूबसूरत और लोगों को दीवाना। क्या मास्टर स्ट्रोक है मैडम। मेरा नहीं, SRMB रियल एज स्टील का। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সফেদ 500 গ্রাম মাত্র 35 টাকায়। শুধু স্ট্রং নয়, মাইথান স্ট্রং, মাইথান স্টিল, নির্মাণের মানদণ্ড। আমাদের কাছে যে খবর পৌঁছেছিল সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা যাচাই করে দেখলাম, আমাদের যে সমস্ত জিনিসপত্র দেখলাম আমাদের বিডিও স্যারকে এবং সিডিও সাহেবকে জানানো হচ্ছে, তারপরে আমরা মিড ডে মিল নিয়ে ফের অব্যবস্থা। দাসপুরের সেনাপতি পাড়ার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মিড ডে মিলের রান্নার জন্য নেই রান্নাঘর। প্রায় 50 জন শিশুর রান্না হচ্ছে রাস্তার ধারে ত্রিপল টাঙিয়ে। ত্রিপল পেটে রান্নার মধ্যে উড়ে এসে পড়ছে ধুলোবালি। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এইখানে আমাদের এই রকম করে দিয়েছে, যেমন দিয়েছে
তবু আমরা তিরপল কিনে এটা ঘিরেছি, না হলে এটা ঘিরাও ছিল না। এমনি রাস্তার ধারে কোনো গাড়ি গেলেই তো ধুলো পড়ে। রাস্তার ধার ধুলো পড়ছে, তো তবু আমরা জানিয়েছি, তো অঞ্চলে জানিয়েছি, বিডিও অফিসে জানিয়েছি, কিন্তু হয়নি। তো কি করবো, তারা করে দেয়নি। এবার অঞ্চল থেকে বলেছে এবছর না হলে আর বছর করে দিবে, পরের বছর করে দিবে। 1 নম্বরের জল নাই, 2 নম্বর রান্নাশালা রাস্তার ধারে রান্নাশালা, সেটা একদম ধুলোবালি পড়ছে। সেই সব মনে হয় এইগুলোর কিছু মানে খাবারের সমস্যা, খাবারের যে সামনেই সব কিছু ধুলোবালি পড়ছে, বাচ্চাদের এগুলো তো অনেক কিছু অসুবিধা হচ্ছে। গ্যাসের সিস্টেম আছে, কিন্তু সেই সিস্টেম এখনো চালু হয়নি। আমরা অঞ্চলে অবগত করেছি অনেকবার, ম্যাডামের কাছে দরখাস্তও দিয়েছি, কিন্তু এই তো দেখছেন যে টাকা সব বন্ধ। এমডি এনার্জি বলুন, 15 সব টাকা বন্ধ হয়ে আছে। টাকা না এলে তো কিছু করতেও পারছি না, এটা আমাদেরও খারাপ লাগছে। মিড ডে মিলের রান্নায় নিম্নমানের সামগ্রী দেওয়ার অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। চাকুলিয়ার চোপড়াবাড়ি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘটনা, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বাজারগাঁও পঞ্চায়েতের প্রধান। সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেন গ্রামবাসীরা। তো নিজে দেখছি এই চাল ডাল যে বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছে, এটা কিন্তু এটা একদম অতিরিক্তই খারাপ চলছে। पंजाब सरकार डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी, प्रथम पुरस्कार 2.5 कोटी ग्यारंटी। খবর এই মুহূর্তে নিবেদন করলো पंजाब सरकार डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी, प्रथम पुरस्कार 2.5 कोटी ग्यारंटी। কাবিল নেই এই চালের ভাত, কি করে খাই? ছেলে পিলেকে খাওয়াই কি করে? এগুলা যে কেউ খেলে তো অসুস্থ হবে। অসুস্থ হবে, আরামে হবে, কোনো ব্যাপার নেই। তো আপনার হিসাবে কি এটা অন্যায়? অন্যায় হচ্ছে তো। কাল কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। লোকসভা ভোটের আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট মোদী সরকারের। বিশেষজ্ঞদের মতে ভোটমুখী বাজেটে ঢালাও ঘোষণা করবে কেন্দ্রীয় সরকার। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস আমজনতার। রেহাই মিলবে বাজেটে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অবশ্য বলছেন, এবারের বাজেট দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য। বিগত 9 বছরে মোদী সরকার একবারের জন্য কর ছাড় দেয়নি। এবারের বাজেটে কর ছাড়ের ঘোষণা থাকবে। বাজেট ঘোষণার দিকে তাকিয়ে মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীরা। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके। এই হলো নিউজ 18 নেটওয়ার্ক। আপনি দেখছেন নিউজ 18 বাংলা। पानी से भरी बाल्टी जो जल्दी ऊपर लाएगा वही जीतेगा। हर गेम में चैंपियन जैसी पकड़, वही SRMB TMT। টপ হেডলাইন্স নিবেদন করছে বিপি পোদ্দার হসপিটাল মানেই 4 ইঞ্চি কেটে হার্ট বাইপাস। কিছুক্ষণ পরে কেন্দ্রীয় বাজেট 2024-এর ভোটের আগে মোদী সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। 23-এর বাজেটে নজর কি 24-এ? 23-এই 9 রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের মুখে বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বাজেটে কি আয়কর কাঠামোর পরিবর্তন? হোম লোনে, বিমায় কি কর ছাড় বৃদ্ধি? সঞ্চয়ে বাড়তি কি সুবিধে? রেহাই মিলবে মধ্যবিত্তের? অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ঘোষণার অপেক্ষায় দেশ। সামনে লোকসভা ভোট। বাজেটে আম আদমির জন্য কি? মূল্যবৃদ্ধির হাসপাস থেকে স্বস্তি কি মিলবে? মুদ্রাস্ফীতি কমবে? পকেটে চাপ না কোপ? চোখ কেন্দ্রীয় বাজেটে।
বাজেটে বাংলার ঝুলিতে কি? আরও বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ঘোষণার সম্ভাবনা। বরাদ্দ বাড়তে পারে তারাতলা, এসপ্ল্যানেড, রুবি বিমানবন্দর ও ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোতেও। হাওড়া, শিয়ালদা, দিল্লি রুটে পরিকাঠামো খাতেও বাড়তে পারে বরাদ্দ। জমি জটে থমকে থাকা প্রকল্পেও নজর। বাজেটের আগে চাঙ্গা শেয়ার মার্কেট। বাজার খুলতেই 550 পয়েন্ট উঠল সেন্সেক্স, নিফটি উঠল 130 পয়েন্ট। টপ হেডলাইন্স নিবেদন করলো বিপি পোদ্দার হসপিটাল মানেই 4 ইঞ্চি কেটে হার্ট বাইপাস। আর 1-1.5 মিনিটের মধ্যে বাজেট পেশ করবেন নির্মলা সীতারামন। তার আগে বাজেটের আগে চাঙ্গা শেয়ার বাজার। শেয়ার বাজারের খবর নেব আমাদের প্রতিনিধি রাজীব চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলবো। রাজীব, কি খবর রয়েছে? একেবারে তো মুখ থুবড়ে পড়েছিল শেয়ার বাজার, আজকে চাঙ্গা। একদমই, দেখো গত বছরও আমরা একই ছবি দেখেছি। সে যখনই বাজেট পেশের সময় হয়, অর্থাৎ বাজেট পেশের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয় এবং এই শেয়ার বাজারে চাঙ্গা হওয়াকে, বাজারকে চাঙ্গা হওয়াকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং সরকারের যারা অনুগামী, যারা সরকারের হয়ে তদবির করেন, তাদের বক্তব্য এটি শুভ সংকেত। অর্থাৎ যে বাজেট নির্মলা সীতারামন আর 1-2 মিনিট পরেই পেশ করতে শুরু করবেন, সেই বাজেটে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে খুশি রাখার, সুখী করার যে প্রয়াস হবে। যেমনটা তুমি বললে, 9টি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, তার সঙ্গে যদি জম্মু কাশ্মীর যুক্ত হয়, যেটা নিয়ে আলোচনা চলছে, তাহলে 10টি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন সরকারের কাছে মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। আর এক্ষেত্রে এই পরিস্থিতিতে যদি শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয় এবং শেয়ার বাজার চাঙ্গা হওয়ার ফলে আমরা জানি শেয়ার বাজার একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, আজকে অনেকটা শতাংশের হিসেবে বেশ কয়েক শতাংশ বেড়েছে এবং একেবারে বাজারের শুরুতেই বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে খুব স্পষ্টতই যে শুভ সংকেত দিয়ে বাজেট পেশ শুরু হতে চলেছে। এখন দেখার যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত প্রকল্পগুলো রয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রকল্পগুলো দিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চায়, মানুষের কাছে পৌঁছতে চায়, সেক্ষেত্রে সেই ধন্যবাদ রাজীব। এই মুহূর্তে সরাসরি লোকসভায় চলে যাব। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments: unique world-class digital public infrastructure,
Example, Aadhaar, CoWIN and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed. Proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amritkal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on 3 things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third,
strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following 4 opportunities can be transformative during Amrit Kal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding, and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They're generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of this scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amrit Kal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged, Vanchiton ko Variyata. There has also been a sustained focus
on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we'll launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of
Sahakar se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fishery societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing, and research. Teachers training. Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust,
and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, sir, Pradhan Mantri PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PBTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PBTG Development Mission will be launched. This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro-irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment.
Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the third year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure, and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amartkal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer, and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land, and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure,
Cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an Urban Infrastructure Development Fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity
an address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier for the business establishments required to have a permanent account number. The PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad se Vishwas 1, relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity, DigiLocker, will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential, the labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically
and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green credit program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan Scheme. 500 new waste to wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik
Kheti Bio-Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio-input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro-fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa, Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. May be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the national education policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling
will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as a central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amritkal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities.
time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. Azadi Ka Amrit Mahotsav, Mahila Samman Bachat Patra. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenor of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account. And
and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes,
on blended compressed natural gas. I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid-grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Custom duties on door or doré and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from
10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes, national calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayer services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the process within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sahkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024, 31st March, shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries.
I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5
and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. Rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Item number 1, माननीय item number 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1 medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण,
जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। বাজেটে আয়করে বিপুল ছাড়, মধ্যবিত্তের সুরাহা। বাজেটে ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর 5 লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে 7 লক্ষ টাকা হলো ঊর্ধ্বসীমা। অর্থাৎ নতুন এবং পুরনো যে আয়করের ব্যবস্থা সেই নতুনে হয়েছে 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো কর নয়। একেবারে আমি চলে যাব প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়ের কাছে, পরিষ্কার করে নেব মধ্যবিত্ত এই দিকেই তাকিয়ে থাকেন, এই বাজেটের দিকে, এবং সীতারামনও বললেন সেটাই, সবার চোখ এই আয়করের দিকে। একটু পরিষ্কারভাবে জানতে চাইবো আয়করের বিষয়টা। প্রসেনজিৎ দা, আবার আপনাদেরকে জানাই ইনকাম ট্যাক্সে বিপুল ছাড়, 7 লক্ষ পর্যন্ত বার্ষিক আয় কর ছাড়। নতুন এবং পুরনো ব্যবস্থা আগেই চালু হয়েছিল, আয়করের নতুন ব্যবস্থায় ইনকাম ট্যাক্সে বিপুল ছাড় ঘোষণা। প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আরো একবার যাব। প্রসেনজিৎ দা, এই ইনকাম ট্যাক্সের বিষয়টা আরো একবার চেষ্টা করব কথা বলার। আয়কর 6 ধাপ থেকে কমিয়ে 5 ধাপে করা হয়েছে। আমি একটু শৈবালদার কাছে জানতে চাইবো, একটু যদি স্পষ্ট করেন করের বিষয়টা। দেখুন, আমি যেটুকু বুঝলাম যে এটা কিন্তু করা হয়েছে নিউ রেজিমের পোর্শন, 5 থেকে 7 লাখ করা হয়েছে, এবং স্ল্যাবগুলোও চেঞ্জ করা হয়েছে নিউ রেজিমের ক্ষেত্রে। তার মানে আমরা বলতে চাইছি যে আপনি যদি নিউ রেজিমে শিফট করেন তাহলে বোধহয় আপনার কর ছাড়ের প্রপোর্শনটা অনেকটা বাড়বে। মধ্যবিত্তের জন্য যথেষ্ট সুরাহা এটা, কিন্তু কারা ওল্ড স্কিমে থাকবে কারা নিউ স্কিমে থাকবে তাদের হিসাব করে দেখতে হবে কোনটাতে তারা বেনিফিশিয়াল। যদি নতুন সম্পূর্ণ সাধারণ মানুষের উপরই নির্ভর করে। আপনি যদি থাকেন ওল্ড রেজিমে থাকতে পারেন, নিউ রেজিমেও যেতে পারেন। মানে অয়ন আমাদের হিসাব করে দেখতে হবে যে ওল্ড রেজিমে আমি বেনিফিট করছি কিনা বা নিউ রেজিমে আমি বেনিফিট করছি কিনা। কিন্তু নিউ রেজিমের লোকজনের জন্য এটা অনেক দিন বাদে একটা ছাড়, কারণ আমরা লাস্ট 3-4টে বাজেটে পার্সোনাল ফিনান্সের ওপর কোনো সেরকম ছাড় দেখিনি। এটা অনেক দিন বাদে এই ছাড়টা মানুষের জন্য একটা সুরাহা নিয়ে আসবে আশা করছি। এই আয়করের ক্ষেত্রে তো বটেই, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আয়করটাই মেন এক্ষেত্রে বলা যায়। মধ্যবিত্তের যে আয়কর, ইনকাম ট্যাক্সে বিপুল ছাড় ঘোষণা। আপনাদের নিউজ 18 বাংলায় যারা এই মুহূর্তে চোখ রেখেছেন তাদের জন্য বলতে পারি, বাজেটে মধ্যবিত্তের সুরাহা। অনেক দিন পর আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা 5 লাখ টাকা থেকে বেড়ে 7 লক্ষ টাকা। প্রসেনজিৎ দা, একটু স্পষ্ট করতে চাইবো কি হলো বিষয়টা, মধ্যবিত্ত কতটা সুরাহা পেলেন? অয়ন, আমার কাছে এখানে কোনো সাউন্ড আসছে না। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? এখন শোনা যাচ্ছে? অয়ন, আমি শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার ভয়েস হয়তো তোমরা পাচ্ছ না। আমি পাচ্ছি, আমরা শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা অয়ন, প্রথমেই বলি যে আমার মনে হয় না শৈবাল যেটা বললো এই ছাড়টা শুধু নতুন রেজিমের জন্যে। এই যে ইয়েগুলো স্ল্যাবসগুলো যেটা দিলেন এটা কিন্তু কোনো ইয়ের জন্য নয়, কোনো রেজিম স্পেসিফিক নয়, এটা আমার মনে হয় সবার জন্যেই। তো 7 লাখ অবধি যিনি কামাবেন উনি আজকের দিনে হয়তো ওনাকে ডেফিনেটলি কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না। আর যে 15 lakhs প্লাসে আছেন তার 30% ট্যাক্সের মধ্যে উনি পড়বেন। আর এটা ছাড়া যেটা আরো একবার একটু বিরত করছি, একেবারে তুমি বলছো যে এটা একেবারে সব রেজিমের জন্যই,
এটা হচ্ছে যে ইনকাম স্ল্যাবের জন্য, এটা আমাদের রেজিম স্পেসিফিক নয়। রেজিম স্পেসিফিক যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের তারপর ট্যাক্সেশন কিরকম স্ট্রাকচারটা হবে। আচ্ছা, এই যে ছাড়টা, এই যে স্ল্যাবটা যেটা দেওয়া হলো, এটা হচ্ছে গিয়ে সবার ইনকাম বেসড, বেসিক ইনকাম বেসড। আর তাছাড়া এরপর যখন আমরা ইয়েগুলো নেব, আমাদের ট্যাক্স বেনিফিটগুলো নেব, যেরকম সেকশন 80 আছে, সেকশন 80C আছে, 80D আছে, এগুলো যখন নেব তখন হয়তো আমাদের আগের রেজিম বা এখন যে রেজিমটা আছে, মানে আগের যে নিয়মগুলো ছিল আর এখন যে নিয়মগুলো আছে, তার মধ্যে হয়তো আমাদের হিসেব করে দেখতে হবে যে আমাদের ট্যাক্স আউটফ্লো আগেরটার কম্প্যারিজনে এখন যে রেজিম আছে তার মধ্যে কি ডিফারেন্সটা হচ্ছে। বাট ওভারঅল তুমি যেটা বললে সেটা অ্যাবসলিউটলি রাইট। এটা কিন্তু মিডল ক্লাস আর একটু লোয়ার মিডল ক্লাস, নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য, কনজামশনের জন্য এটা কিন্তু খুব পজিটিভ স্টেপ। আর তুমি যদি আজকে মার্কেটের কম্পোজিশন দেখো, মোটামুটি সিগারেট, টোব্যাকো এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো ছাড়া ওভারঅল কিন্তু মার্কেট রিয়াকশন খুব পজিটিভ হয়েছে। বাট স্পেশালি হয়েছে তোমার, তুমি যদি দেখো মেটাল মাইনিং আর কনজামশন সেক্টরে। সো ওভারঅল এই যে ট্যাক্স ছাড়ের কথাটা তুমি বললে, এটা কিন্তু মার্কেট জন্য খুব ভালো, আমাদের ইনকাম ক্লাসের জন্য তো আরোই ভালো। প্রসেনজিৎ দা, একেবারে আয়করের দিকেই তো সবাই তাকিয়ে থাকেন, সেই দিক থেকে আরেকটু আলোচনা যদি করি, যে এই যে 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কর ছাড়, দীর্ঘদিন পরে একটা এই আয়কর ছাড়ের ঘোষণা, এবং আগামী এখন কি বলা সম্ভব যে পুরনো অনেকেই ওল্ড রেজিমে ছিলেন, নিউ রেজিমে আসেননি গতবার ঘোষণার পরেও, এই ওল্ড রেজিম এবং নিউ রেজিমে লাভটা কি হবে? নিউ রেজিমে আসার ক্ষেত্রে পুশ করছে কিনা কেন্দ্রীয় সরকার? দেখো, বিত্তমন্ত্রী অলরেডি অ্যানাউন্স করে দিয়েছেন যে আমাদের ডিফল্ট হচ্ছে গিয়ে নতুন রেজিম, মানে নতুন সিস্টেমে যারা যেরকম যা ঘোষণা করা হয়েছে ওটা আমাদের ডিফল্ট সিস্টেম হবে। কিন্তু আমাদের মতো লোকেরা যারা হয়তো আগের থেকে ট্যাক্স পে করে আসছি, আমাদের জন্য একটা অপশন থাকবে, আমরা হয়তো চুজ করতে পারবো নতুন রেজিমের থেকে আমাদের পুরনো রেজিমে বেশি খরচা হচ্ছে, তাহলে আমরা হয়তো পুরনো রেজিম ছেড়ে নতুন রেজিমে আসতে পারি। আবার উল্টোটাও ওরকমভাবেই অ্যাপ্লিকেবল, যদি আমরা দেখি যে পুরনো রেজিমে আমাদের একটা বেশি কম খরচা হচ্ছে এখনকার রেজিম থেকে, তাহলে আমরা পুরনো রেজিমে থেকে যেতে পারি। কিন্তু আজকে থেকে যারা ট্যাক্স পে করবেন ওদের কাছে এই কিন্তু বিকল্পটা থাকবে না, ওদের কিন্তু ডিফল্ট যেটা হবে সেটা আজকে যে সিস্টেমটা চলছে ওটার মধ্যেই থাকতে হবে। আমার মনে হয় যেরকমভাবে ফাইন্যান্স মিনিস্টার বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেটা ভাবছেন সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এই ওল্ড সিস্টেম, নিউ সিস্টেম, এইগুলোর থেকে বার হয়ে কোনো একটা সময় হয়তো আমরা মোটামুটি এমন একটা জায়গায় আসবো যেখানে আমরা কারেন্ট সিস্টেমের মধ্যে, প্রেজেন্ট রেজিমের মধ্যেই থাকবো। প্রসেনজিৎ দা, এইটা কি বলা সম্ভব এখন যে এই যে পুরনো যে রেজিমটা সেটার থেকে এখানে আমরা লাভ বেশি পাবো কিনা? এখনো হিসেব নিকেশ যদিও করা যায়নি, এখন ওটা এক্ষুনি বলা যাবে না যতক্ষণ না ফাইনাল ডকুমেন্টসগুলো ফিজিক্যালি আমাদের কাছে আসে। আর তার থেকে বড় কথা, আমাদের উপর কিরকম ভাবে লাগু হয়। সবার যারা মানে স্যালারি হলেই যে সবার ট্যাক্স স্ট্রাকচার এক হবে এরকম তো নয়, অনেকের অনেক কিছু ডিফারেন্ট রকমের ছাড় থাকে, অনেক কিছু, অনেকে হয়তো লোন নিয়ে থাকেন। এই পুরো সামগ্রিকভাবে যদি আমরা একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট দেখি, তার উপর ইম্প্যাক্টটা আমরা কিন্তু ক্যালকুলেট করতে পারবো। বাট ওভারঅল আমার মনে হয় যে নতুন রেজিম যেদিকে যাচ্ছে ওখানে হয়তো একটু ফাইন্যান্স মিনিস্টার নাচ দিচ্ছেন, মানে একটু ধাক্কা দিচ্ছেন যাতে আমরা সবাই নতুন রেজিমের দিকে যাই, ওখানে হয়তো হালকা চাপটা থাকবে। আরেকটা বিষয় যে এর আগে আমরা দেখেছি ঊর্ধ্বসীমা বেড়েছে, কখনো কখনো ঊর্ধ্বসীমা বেড়েছে কিন্তু ঘুরপথে আবার কোনো সেস বসানো হয়েছে, আমরা কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম কিছু দেখলাম না, তাই তো? না, সেস কমানো হয়েছে। সেস ম্যাক্সিমাম লেভেল থেকে আমাদের যেটা ওখান থেকে প্রায় 17% নিচে চলে এলো। এখন আমাদের সারচার্জ আর ইয়েগুলো 25%-এ ক্যাপ করা হয়েছে। সো ওখানেও কিন্তু সেসটা দেখো একটু হায়ার ইনকাম, যারা একটু বেশি কামায় ওদের জন্য বেশি লাগে। আর ওখান থেকে যে সেসের যে আমাদের ইম্প্যাক্টটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি যে এই হায়ার ইনকাম ক্যাটেগরির মধ্যে যে টোটাল ট্যাক্স আউটফ্লোটা থাকবে সেটা কিন্তু ওখান থেকে কমবে, ওদের টোটাল ট্যাক্স আউটফ্লোটা কমবে। ইনফ্যাক্ট উনি একখানা মেনশনও করেছেন যে 15 লাখ প্লাসে হয়তো ওখানে, মানে উনি একটা রাফ ক্যালকুলেশন দিয়েছিলেন, আমার নাম্বারটা এক্ষুনি আমার মনে নেই,
হয়তো উনি 30,000 বললেন, আর যারা হয়তো লাখে আছেন উনি হয়তো 15,000-এর ডিফারেন্স বললেন। এই ঘাটতিটা আমরা পাবো সেসের ডিফারেন্সের জন্য, মানে টোটাল ট্যাক্সের ডিফারেন্সের জন্য। নিশ্চয়ই, সঙ্গে থাকো প্রসেনজিৎ দা প্লিজ। সিআইআই তারা কি বলছেন একবার দেখে নেব। এই বাজেটটা নতুন আছে, গভর্নমেন্ট চায় কি পাবলিক অন ইটস ওন নিউ রিজিমে চলে যায়, তো ওর জন্য ইনসেন্টিভ বেশি দিচ্ছে। অনেক লোকরা বলছে আমাদের পুরোনো সিস্টেমটা ভালো ছিল, সিস্টেমটা ভালো ওদের জন্য হতে পারে, বাট অ্যাভারেজ আলটিমেট 1 বছর পরে ওল্ড রিজিমটা বেরিয়ে যাবে আর শুধু নিউ রিজিমই থাকবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ ইট শুড বি। ওভারঅল বাজেটটা কি বলবেন? ওভারঅল বাজেটটা কি হলো? আই থিঙ্ক খুব কেয়ারফুলি ড্রাফটিং হয়েছে বাজেটের জন্য, খুব কেয়ারফুল কনসিডারেশন হয়েছে। আজে বাজে জিনিস আইটেম বাই আইটেম এটাকে কম করে বেশি হবে না। পিপল এক্সপেক্টেড জিএসটিতে রেটটা চেঞ্জ করবে, বিকজ জিএসটিতে অনেক টাকাটা বেরিয়ে যাচ্ছে, আর ফ্রডও খুব একটু বোঝা হচ্ছে আর বলতে পারি। বাট জিএসটিতে আমরা ভেবেছিলাম কিছু হবে, কিছু কনসেশন দেয়নি। আগে বলেছিল কি 3টা রেটের জায়গায় 2টো রেট করে দেবো আমরা, হয় কম করবো সব, ওই কমটা হয়নি এখন অব্দি। তো 2টো রেট তো জিএসটি তো বাজেটে হতে পারে না, এটা স্টেটের ব্যাপার আছে, একসাথে করবে না। বাট পিপল হ্যাভ এক্সপেকটেশন দ্যাট উই নো কিন্তু বাজেট আমরা হতেই পারে না, স্টেটকে নিয়ে করতে হবে। সব কমিশন আছে, বাট কিছু ভেবেছিল যে আবার লোকের ফিলিং ছিল কি হয়ে যাবে। বণিক সভা মোটামুটি ভাবে খুশি, এবং সব থেকে বড় কথা মধ্যবিত্তের সুরাহা, যা কিছুক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম বেশ খানিকক্ষণ, এবং ওভারঅল 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর ছাড়। অশোক ভট্টাচার্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে তৃণমূলের পক্ষ থেকে রয়েছেন জুই বিশ্বাস, এবং অঙ্কন দত্ত রয়েছেন বিজেপির পক্ষ থেকে। এছাড়াও শৈবাল বিশ্বাস আছেনই অর্থনীতিবিদ। আমি অশোকদার কাছে যাব, বিরোধীদের কাছে প্রথমে যাই। মধ্যবিত্তের একটা বড় সুরাহা 2024-এর নির্বাচন এবং তার আগে বিধানসভা নির্বাচন, আপনারা কতটা চাপে? এখানে চাপের বা অচাপের কোনো রকম ব্যাপার নেই। মানে আমি প্রসেনজিৎ বাবুর একটা কথা শুনছিলাম, প্রসেনজিৎ বাবুর একটা কথা শুনছিলাম এই আয়করের ছাড় দিয়ে, যেটা আমাদের আমি কোট আনকোট উনি কথাটা বলেছেন, আমাদের ইনকাম ক্লাসের জন্য সুখবর, ইনকাম ক্লাসের জন্য সুখবর, মানে আয় যাদের আছে তাদের জন্য আয়করের ছাড় সুখবর। আমি একটা তথ্য দিয়ে শুরুটা করছি। এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের আনএমপ্লয়মেন্ট রেট গত ডিসেম্বর মাসে, নভেম্বরে ছিল 8%, গত ডিসেম্বর 2022-এ সেটা 8.30। আয় নেই মধ্যবিত্তের কাছে, টাকা নেই, আয় নেই, তো আয়কর দেবে কোথা থেকে? অয়নদা, আপনাকে একটা কথা আজকে ভাবতে হবে, দাম কমলো কিসের? হীরের গয়নার। দাম কমলো কিসের? ক্যামেরার। দাম কমলো কিসের? মোবাইলের। দাম বাড়লো কিসের? রসুই চিমনির। একে নাভিশ্বাস উঠছে কাদের? রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে, নাভিশ্বাস উঠছে রীতিমতো। চিমনি তো খুব শৌখিন না, আমি বলছি, আরে দাঁড়ান, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে, বেড়ে গেছে, কমার কোনো লক্ষণ নেই। আমার পেট ভাতের জন্য যে রসুই চিমনি, তার দামটা বাড়লো। দাম কমছে হীরের গয়নায়, আমি তালি বাজাচ্ছি। মোবাইল আমি বলছি সব থেকে মজার কথা, আয় নেই যে দেশের মানুষের হাতে, যে মধ্যবিত্তের হাতে, তার আয়কর ছাড়টা কি জানেন? পোস্ট ডেটেড চেক ইন এ ক্র্যাশিং ব্যাংক। ওকে, অঙ্কনের কাছে আসবো, তবে জুই বিশ্বাস। আজকের এই নির্মলা সীতারামন যে বাজেট পেশ করেছেন, যে 7 লক্ষ টাকা অবধি ছাড় দেওয়া হয়েছে ইনকাম ট্যাক্সে, তো এটা কিন্তু খুবই প্রত্যাশিত ছিল যে 2024-এর ভোটের আগে এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের লাস্ট বাজেট, বিজেপি গভর্নমেন্টের লাস্ট বাজেট, এবং এটা সকাল থেকেই আমরা এক্সপেক্ট করছিলাম যে আয়করে হয়তো কিছু ছাড় মিলবে এবং মধ্যবিত্ত একটা শ্রেণীকে খুশি করার চেষ্টা এই বাজেটে হবে। এটা নতুন কোনো আমাদের কিছু বাড়তি পাওনা নয়। এর আগে তো সুরাহা হয়নি, বলছি লাস্ট 2022-23 সালের যে বাজেট আপনারা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে এটা একটা ক্যাপিটালিস্ট বাজেট। কোভিডের পরেও মানুষকে সেইভাবে কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি। আজকে যদি ইলেকশনকে সামনে রেখে আজকে একটা নতুন 2 লাখ টাকা আরও এক্সটেনশন করা হলো, 7 লাখ টাকা অবধি ছাড় দেওয়া হলো। সেকেন্ড কথা আমি বলবো যে আজকে যারা বলছেন তারা তো বলেছিলেন যে 10 বছর আগে যখন শুরু হয়েছিল, এই বিজেপি গভর্নমেন্ট এসেছিলেন 2014 সালে, বলেছিলেন আজকে দিন আসবে, সেস 10% থেকে বেরিয়ে আজকে সেস 20% করা হয়েছে। এত টাকা সেস তার 2/3 নিয়ে যাচ্ছেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, স্টেটের কাছে আসে মাত্র 1/3। তারপরে বলছি মানরেগাতে যে
পার্সেন্টেজে দেওয়া হয় শ্রমিকদের 100 দিনের কাজ যারা করেন তাদের টাকার ব্যাপারে কোনো এখানে উল্লেখ নেই। তাদের যে টাকা পয়সাগুলো দিতে হবে, যে গরিব লোকরা কাজ করছে, মধ্যবিত্তের সুরাহায় কিন্তু খুশি নয় বিরোধীরা। প্লিজ আসুন, আমি একটা ওয়ান লাইনার বলবো, জানতে চাই আমি অর্থনীতিবিদদের কাছে আসতে হবে। আচ্ছা জুইদির পরে একটা কথা আমি শুধু ওয়ান লাইনার দেব, একটা কথা উনি বলে নিন, আমি একটা কথা বলবো। না আপনি বলবেন। 10 সেকেন্ড প্লিজ। আমি শুধু বলছি যে আজকে একজন যদি আপনি দেখেন তাহলে আজকে গরিবরা গরিব হচ্ছে আর যারা বড় লোক তারা আরো বড় লোক হচ্ছেন। আজকে প্রাইস প্রত্যেকটা দাম বাড়ছে, গ্যাসের দাম, আজকে কেরোসিন তেলের দাম, আজকে ফুয়েল প্রাইস, এগুলো নিয়ে কোনো কথা নেই, জিএসটি কমানো নিয়ে কোনো কথা নেই। আমি ওয়ান লাইনার বেশ আসবো জুই আসবো প্লিজ ঠিক ওকে। আমি শুধু একটা এডিশন করব যে কোথায় পুরো বাজেট জুড়ে কোথায় জব ক্রিয়েশনের কথা, কোথায় কর্মসংস্থানের কথা আছে, কোথায় কি কর্মসংস্থানের কথা আছে? বছরে 2 কোটি বেকারের চাকরির প্রতিশ্রুতি তো এই সরকারই দিয়েছিল, সেখানে নিয়োগ করে 3 থেকে 4 লাখ লোক কাজ হারাচ্ছে গত 4-5 বছর আগে। মধ্যবিত্তের সুরাহা কিন্তু পছন্দ নয় বিরোধীদের। মধ্যবিত্তরা টাকা নেই, আয় নেই, আয় করে কোথা থেকে? ওকে, এখন বিষয় হচ্ছে হলো কংগ্রেস যেটা প্রথম থেকে শুরু করেছিল বেকারত্ব, অশোকদা এখানে বলছেন যে কোথায় কাজ। সত্যি আমি সিএমআই রিপোর্ট দেখছিলাম জানুয়ারি মাসে 21% বেকারত্ব, সব থেকে বেশি কোথায়? কংগ্রেস শাসিত মানে ইয়েতে রাজস্থানে। তাহলে আবার তারপর না তথ্য বলে আচ্ছা আমি বলেনি একটু বলেনি। হ্যাঁ বলে না অঙ্কন বলে না। রাজস্থানের কি হলো? রাজস্থানের সরকার কি করছে? আমি এই যে এখানে উনি বলছিলেন যে দাম কোথায় কমলো, তো হিমাচল প্রদেশে কি হলো? সরকার ক্ষমতায় আসতেই, কংগ্রেস ক্ষমতায় আসতেই 3.5 টাকা ভ্যাট বসিয়ে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হলো। সেইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 45 লক্ষ কোটি টাকার যে বাজেট এসেছে, সেখানে একদিকে যেমন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন রেলের 2013 তুলনায় 23-এর 9 গুণ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে, তেমনি আবাস যোজনা থেকে শুরু করে সবকিছু কি আদানি এক্সপ্রেস 25,000 কোটি টাকা দিচ্ছ তো তোমরা, রাজস্থানে দিচ্ছ তো। রাজস্থানে তোমাদের আদানি, তোমার এখানে অ্যালার্জি রয়েছে, এখানে অ্যালার্জি রয়েছে, রাজস্থানে কি হচ্ছে? আচ্ছা অঙ্কন থেকে পালিয়ে যাবে, আরে দেশ থেকে কে পালাবে? রাহুল গান্ধী পালিয়ে যাবে, নেপালে পালিয়ে যায়, ইতালিতে পালিয়ে যাবে, কথা বলে না। ললিত মোদি পালালে তুমি সামলাবে? ললিত মোদিকে লোন স্যাংশন ওকে প্লিজ আমি আরেকবার নিউজ 18 বাংলায় যারা এই মুহূর্তে চোখ রেখেছেন, ওকে প্লিজ শান্ত যারা চোখ রেখেছেন তাদেরকে জানাই এই বাজেটে বিগ ব্রেকিং এই মুহূর্তের মধ্যবিত্তের সুরাহা, নতুন কর কাঠামোয় বড় ছাড়ের ঘোষণা, 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ওভারঅল, নতুন পুরনো নয়, একেবারে সবার জন্যই 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো কর দিতে হবে না। আমি প্রসেনজিৎ দাকে একটু হিসেব নিকেশের জন্য বলবো যে একটু হিসেব নিকেশ করে যদি আবারও মানুষকে বোঝানো যায় যে সাধারণ মানুষকে, মধ্যবিত্তকে কতটা লাভ হবে মধ্যবিত্তের। আসবো তোমার কাছে প্রসেনজিৎ দা, তবে শৈবাল তার কাছে আসবো। শৈবালদার কর্মসংস্থানের কথা হচ্ছে, এই যে মধ্যবিত্ত কর ছাড় পেলেন 1 নম্বর, 2 নম্বর হচ্ছে 10 লক্ষ টাকা, 10 লক্ষ কোটি টাকা হচ্ছে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে খরচ হবে। আবাস যোজনায় বরাদ্দ হয়েছে 79,000 কোটি টাকা, 66% বেড়েছে। এইগুলো কি কর্মসংস্থানের দিকে এগোবে না? একদম দেখানো উচিত। দেখুন ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের একটা চাহিদা ছিল, পেন্ডিং চাহিদা ছিল অনেক বছর ধরে, হচ্ছিল কিন্তু যে মাপে হওয়া উচিত সে মাপে হচ্ছিল না। এবং আমাদের যদি ইকোনমিটাকে কম্পিটিটিভ হতে হয় তাহলে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উন্নতি আবশ্যিক, ইট ইজ নেসেসারি। ঠিক, এবং তাই যদি হয় তাহলে এখন যে অ্যালোকেশনটা হয়েছে এটা অ্যাপ্ট অ্যালোকেশন এবং এরকমই হওয়া উচিত ছিল, এবং এটা বাড়াতে পারলে আমি আরও খুশি হব। এবং তার সঙ্গে এমএসএমই কে যে ক্রেডিট গ্যারান্টি যোজনা 9,000 কোটি টাকা, এমএসএমই সব থেকে বেশি মার খেয়েছে কোভিড পিরিয়ডে। আপনি জানেন যে অনেক এমএসএমই বন্ধ হয়ে গেছে টাকা না পাওয়ার জন্য, ক্রেডিট ফেসিলিটি না পাওয়ার জন্য। তাদের সাপোর্ট করা দরকারই ছিল এবং তাই করা হচ্ছে। দেখুন এই বাজেটের মধ্যে কিছু জিনিস আছে, যেমন ফিসকাল প্রুডেন্স, এটা দরকার ছিল। তাহলে ফিসকাল একটা জায়গায় মাপকাঠি রাখা গেছে, আগের তুলনায় একটু কমেছে এবং বলা হচ্ছে পরের বার আরও কমবে। দ্বিতীয়ত স্টিমুলেটিং গ্রোথ করতে গেলে আপনাকে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ওপর জোর দিতেই হবে, নাহলে চাকরি আপনি জেনারেট করবেন কোথা থেকে? অ্যান্ড এটা আমি বলেই যাচ্ছি যে চাকরি না পাওয়া ইজ আ প্রবলেম ফর ইন্ডিয়া। ঠিক, এবং সেটাকে শোধরাতেই হবে। হ্যাঁ, অঙ্কনকে মনে করিয়ে দিই যে ছিল এই যে বেকারত্ব নিয়ে অভিযোগ করছেন সবাই, জানুয়ারিতে 6.56 ছিল, ডিসেম্বরে কিন্তু ছিল 8.53 বেকারত্বের হার। কমছে কোথায়? 6.56 ছিল 8.53 হয়েছিল। এখন আবার এসেছে 7.1। আসবো মধ্যবিত্তের এই সুরাহা নিয়ে একটু প্রসেনজিৎদার কাছে যাব। না অয়ন এই নাম্বারটা, দুজন অর্থনীতিবিদ আছেন, আমি একটা ছোট্ট একটা ইনপুট দিতে চাইছি, মজার খেলাটা বুঝবেন। এই বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও
প্রচুর টাকা ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে। গত ফিনান্সিয়াল ইয়ারের যে রিপোর্ট পাচ্ছি তাতে দেখা যাচ্ছে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এ মোদিজির ছবি এবং এই ব্র্যান্ডিং, মানে প্রজেক্টের ব্র্যান্ডিং এর জন্য খরচা হচ্ছে 54%। আরে বাবা আমি বলছি আপনারা 540 কোটি টাকা খরচা করছেন, 100 টাকার 54 টাকা মোদির ছবি। ওকে, রাজনৈতিক তরজা থেকেও মানুষ জানতে চাইছেন বেশি, মানুষ জানতে চাইছেন বেশি। আমি আরেকবার প্রসেনজিৎদার কাছে যাব। মধ্যবিত্তের কতটা সুরাহা হলো, মধ্যবিত্তের কতটা সুরাহা হলো প্রসেনজিৎদা? 7 লক্ষ টাকা, তারপরে কি একটু যদি বলো। 7 লক্ষ টাকার পরে যখন যদি কোনো অ্যামাউন্ট থাকে তার উপর আমাদের 5% দিতে হবে, আর তারপর 3 to 6%, মানে 0 to 3 lakhs আমাদের 5% দিতে হবে, তারপর 6 লাখ অবধি আমাদের 10%, আর মানে 7 লাখের উপরে 6 লাখ। হ্যাঁ, 6 লাখ থেকে 9 লাখ হচ্ছে গিয়ে 10%, 3 থেকে 6 লাখ হচ্ছে গিয়ে 5%, 9 থেকে 12 হচ্ছে গিয়ে 15, 12 থেকে 15 হচ্ছে গিয়ে 20%, আর 15 প্লাসে হচ্ছে গিয়ে 30%। এরপর সারচার্জটা আর তারপর স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন যেগুলো আছে ওগুলো আমরা এক্ষুনি বলতে পারবো না অয়ন, ওটা নিয়ে হয়তো আমাদের 3:30 4টে হয়ে যাবে। আর আমি যেখানে বসে আছি আমার ওখানে কানেক্টিভিটিও নেই যেটা আমি ডাউনলোড করে একখানা তথ্য দেখতে পারবো। বাট আমি একটা জিনিস জাস্ট খুব বিতর্ক হচ্ছে নিয়ে, আমাদের এমপ্লয়মেন্ট রেট নিয়ে। আমি একটা জিনিস জাস্ট পয়েন্ট করে দিতে চাই, যারা সিএমআই রিপোর্টটা দেখছেন ওখানে কিন্তু কাউন্টিংটা হয় যারা অ্যাভেলেবল ফর এমপ্লয়মেন্ট আছেন, মানে যারা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছেন তার উপর কতজন চাকরি পেলেন। একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, অনেকে কিন্তু লাস্ট 3 বছরে হাল ছেড়ে ওনাদের খেতিবাড়ি বা অন্য নিজেদের ব্যবসায় বা নিজেদের চাষবাসে ফিরে গেছেন, সেটা খেতে হোক বা মৎস্য চাষে হোক বা হোয়াট এভার। এই জায়গাটা যদি আমরা ধরি, এটা যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে কিন্তু আরো 4% আমাদের আনএমপ্লয়মেন্ট রেটের মধ্যে বৃদ্ধি হবে। আমি একটা ক্লারিফিকেশন, আর একটা ছোট ক্লারিফিকেশন আমি দিয়ে দিই, যেটা শৈবাল বললেন যে আমাদের তো অনেক দিন পরে গভর্নমেন্টের চেষ্টা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে, ওখানে দুটো খুব পজিটিভ স্টেপ নেওয়া হয়েছে। একটা খুবই পজিটিভ আমি মনে করি, শৈবালের সঙ্গে আমি লার্জলি একমত, কিন্তু অ্যাজ আ ফোকাস এরিয়া আমার মনে হয় অ্যাগ্রি ক্রেডিট যেরকমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এই বাজেটে, সেটা আমাদের ক্যাপেক্সের থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। কারণ ক্যাপেক্সটা করতে করতে 1 বছর 1.5 বছর 2 বছর 3 বছর কি হয় না হয় আমরা বুঝতে পারি না, অ্যাটলিস্ট আমার মোটা বুদ্ধি তো বুঝতে পারিনি এতদিন। কিন্তু অ্যাগ্রি ক্রেডিট কিন্তু এক্ষুনি বা নেক্সট 3 মাসে বা নেক্সট ফার্ম সাইকেলে এফেক্ট করবে। প্রসেনজিৎদা, আরো একটা বিষয়, এই যে ঊর্ধ্বসীমা ছাড়, মধ্যবিত্ত তাকিয়ে থাকে, রাজনৈতিক তরজা চলবেই, কিন্তু মধ্যবিত্তের যে সুরাহা, দেখো মানে টাকা হাতে থাকবে।